Niaje wazito, ni Alberto Maisha States mazee, live ingine ya Sunday. Leo ni February lini? February 18th. Ndio nimeanza live sasa bana. Sijui saa ngapi mtaani huko hivyo mezaniambia ni saa ngapi. Lakini live ndio nimeanza sasa hii. Sijui kuna wasa ngapi wanangojea. Wala sasa toboa kuona hii live sasa hii utaiona kwa nini kwa itwaje? Ile recorded version ile replay. So mazee, leo mazee ni kitu na recap kile nimekuwa kidu the last 2 weeks, alafu besides that leo ni kama open Q&A. So kama una swali yoyote utatudiscuss sahi, na sababu hivyo juu kuna vitu nimediscuss labda msaja aja understand vipoa kabisa, aweza ask hiyo question alafu try kuifafanua vizuri kabisa kitu kaa hiyo. Lakini besides that live yenyewe ni recap tu ya the last 2 weeks kitu kaa hiyo. So kama una swali answer. Wala swali juu, jina langu ni Albo, channel Maisha States. Hii version ya nini Maisha States hii tunga Man Cave Talk ilianza kaa last year hivi. Hata mimi nikamna na hiyo name, maswali sema tu kaa chini tuambie, tujibu maswali. Kwa Q&A nikaona labda kuna vile naweza kaa chini nianze kuexplain vitu kwa session ile kama talking head video. Hii ni kwa mpango wangu kudu talking head video besides anything else, lakini over time imekuwa ni kama imekuwa it's become a thing. Sunday hiyo sasa imeanza hivi ikamorph kwa whatever it is right now. Mbona sasa ndio hiyo sasa. So kama kuna swali mse uliza. Hiyo ndio question ya leo. But in the meantime, ndakwenda go through zile vitu nilikuwa nataka kudo last week, nilikuwa nataka kubonga about vitu last week. Kama inaweza make sense. Juu ilikuwa kitu ya ile ma house, zile ile business vile income inaingia, alafu the things you're supposed to know ukiget do yako hivi kama sema mama ku invest for the future. So unajua wase to live forever, tuna live kama I think average lifespan ya wase wengi ni kaa up to 80 years old. After 80 to 100 ukishi mpaka 100, you 20 years ya after 80 ni struggle. Naona see the same when mzae huwezi kuona perform kama uko 20 ama kama uko 30 ama 40. Unaona, na ungejua 20 yogani kama wase umaliza high school. So lazima ukuwe na life ingiane poa kabisa ndio ikuwe poa, ile ujipange mapema before things ikuwe tough na hard. So sijui kutakuwa na wasa ngapi leo, but leo ni Q&A, live Q&A. Kama una swali uliza. Kama ni swali about the past 2 live stream uliza pia. Itakuwa poa hivyo to understand kila mtu akuwe up to speed. Juzo vitu hizo nilikuwa nasoma ilikuwa hata mimi ziko complex in the beginning, siku understand. So kasema acha naweza try kuirudia. I'm gonna do it at least after the 3rd weekend ya month, na try kudo Q&A ndio nijisikie kile wasa nasema. Unaona? Ndio nikaa Q&A kwa kila siku anyway. So kama una swali ni open Q&A. Naona kuna wasa wameingia, hata nitaka kama comment za seula kwanza aliingia ni Alcam, naweza mshora haraka. Alcam amesema hello Alex from Doha, na mimi ni wa kwanza. Naona ndio wa kwanza ameingia. So kuna Mike, shikamo Mike Dixon. Alafu kuna mwalimu Kiboro mathematics guru, good morning sir. I mean, karibu sana. Leo ni Q&A by the way. Any question you have, any question uliza tu, sijali sana. Ni open. Naweza gusia, yani it depends on ukiuliza question, the earlier the better. Tuanze kuitakola haraka. Kuna Michael Ucheng, VP Albo, ready for Man Cave class in it. Yeah, in it. Hope you're doing okay. I'm doing great. I'm doing great by the way. Nimekuwa busy ni aje. Salalangi usingizi bana, hiyo ndio shida. Job ikianza iko mbaya. Hii ni job hata si yangu, ni job ya dere, lakini dere bado iko break. So I'm gonna do side dump truck ni hard kiasi kuliko ni job yani karibu. Tash boy ni aje big bro Albo, hopefully you have a nice weekend. Mekuwa hivyo bana. Alafu hello locked in Joshua Mecha from KE, akona padlock na kifuli. Michael Oching tena amesemaje, kuna swali hapa, niliweka swali pale kwa mail, zilikuwa mob kiasi, singe type kwa comment section. Ilipata hiyo mail kweli? Mazee. Yoga hadi angalia email juu everything na take time yangu. Locked in Mombasa, Brian Marvin. Is Kenya DL valid in the USA? Hiyo ndio swali ya kwanza muuliza. Locked up.
Unfortunately, no. Ni kama itatumia kama a form of ID maybe ile kuidentify wewe ni nani, but that's about it. When it comes to driving, unless kuna state fulani, mi naongea tu reference ya most of the states najua, labda kuna exception mahali, lakini ni Kenyan driver's license. Wana accept ni government document, but that's about it. When it comes to driving, they have to see you drive, so lazima uende kwa test, ndio you do test ndio kuwe poa. Sasa nani mwingine ana swali? Hiyo ni Brian Marvin. Sasa yes and no, but mostly no, kwa sababu ni kama ni government document, but that's about it. Alafu vipi, how is it like living in Houston, Texas, and what's the job market for cybersecurity engineer in the USA? I think cybersecurity iko everywhere. Unajua siwezi kuwa najua hizi vitu. Kuna wase nafaa ku line up nao, ni vile every time kwa call wako busy kidogo, lakini I'm pretty sure utapata time. Kuna wase wa hizi field specifically. Hata nishaandika hiyo question ya cybersecurity. Kuna best yangu mmoja tuja connect for a long time. That's exactly what he does. Hiyo kwa cybersecurity. I may do, I think, the last 10 years or something. So I go very deep into that. I'll explain more. Mi go na assumption ile conversation na ile small talk. Mona. Lakini I'm pretty sure kuna hiyo opportunity. Cybersecurity. Kwa sababu hii kitu iko very crucial. Wase wengi upenda assets zao za computer zikuwe taken care of. Mona. Alafu kuna Mike Dixon, Ivy Albert, nikitoka EV Albert nikitoka na G license ya Canada, naweza kudrive nayo US for how long? Na G ama drive license, siwezi kuwa sure kabisa, labda ni check, but I think Canadian, because I have friends who are Canadians, I'll drive, lakini mwishowe I think kama mimi naongea state yetu Minnesota, they only give you a month, alafu they want you to ukuwe na license ya hapo, kwa sababu ile authority, they don't know how you trained, so wataku make sure you're in the system. But I think itakuwa less complicated kama ya Canada, kwa zile states na allow, sababu lazima ukuwe pia na driver's license, yutaka ukuwe na social security, so kaa una hiyo pia some states most of the time. Ndio hiyo sasa Mike Dixon, I think so, it's possible, lakini kuna some little bit steps forward. Ninja locked in, DJ Pini 254, DJ iko hapa leo. Hiyo niambia ni mix, ni vile siku hizi hata sijui ni mix nini, kwa sababu ni very frustrating. Una mix alafu unapata YouTube imekata kama half of the ngoma, hata it makes sense kwa sababu ni copyright. Na ni hard kuget ngoma kujua, kwa sababu sometimes unapata ngoma fulani si copyright leo, unaipost after 2-3 months unatumiwa email, oh your video sasa inakuwa too useless, no. So unless ni mix alafu ni si monetize hiyo video, but still itakuwa somewhere kama strike kwa hata sijui, labda hata sijui, I don't know how to do it best. Tutaona pia, lakini iko very busy siku hizi, hata sijui kiliendaga aje bana. I used to have time, siku hizi time mazeni kama inapotea kila siku. Ndio hivyo bana. So kuna swali lingine ama nirudi kwa ile ni ya last week, ina kama naweza iongeza. Ilikuwa nini? Ilikuwa slides. Naweza iongeza hapa, nina kama ilikuwa ile slide yetu ile ya last week. Si kama nakumbuka. Kuna swali juu hii. Ilikuwa last week. Just in case kuna msako you understand. Kuna ma quotes kadhaa hapa hivi ilikuwa quotes, lakini hii ilikuwa the main thing last week. Anything to do with this? Naona atarudi hapa. Naye muuza swali hapa. Amesemaje Tashboy, suppose I pursue a construction course here in Kenya and I have accreditation from a relevant body while in the US. Is it possible to continue practicing or will I have to go to school? In assumption, I think kama any degree ukiprove tu kama iko accredited, na sometimes uko Kenya alafu ucontact your university uambie nifanya course ya construction for 4 years, alafu akwambia send us, ni communication tu, mna communicate, unawatumia papers zako zile za degree na course yako na kila kitu, alafu wana evaluate, kuna some fee unalipa, I think ile administration fee tukaa hiyo, wakiconfirm everything is good, you're good to go, utachukua tu paper yako alafu akwambie you're good to go, you probably need to do this and this on this whatever, alafu uko good to go. Kama umesoma I don't think unless ukwe
sijui nikaa course gani, labda huku ulikuwa gani iko different sana, kwa sababu most of the thing undergraduate ni kama the first 2 years ni kama vitu similar. Maybe ukue ulikuwa mechanical engineering, utakuwa daktari, kitu kaa hiyo. Itakuwa una flip a lot of things, yani itakuwa una change from one perspective to another. Lakini mostly any degree bora iko 4 years ni kwa accredited, wanakubali, kwa sababu ni kama America ni capitalist country, most of the schools ni kama biashara, so bora uko na pesa uko ndani. The only thing you can say nini shule kupata watu wengi kuja kusoma hapa hivi ni history ya restrictions za immigration, that's about it. Naona besides your immigration restrictions, in most cases everything is allowed. In most, kama ingekuwa tu ile hardly ya immigration imekuwa imepunguzwa kidogo, very easy, everybody will be just coming in. Naona, lakini juu ya security reasons unataka ku limit, unataka kujua vetting, nani anakuja nani hajakuja, kitu kama hiyo. That's the only kama nini slow down hiyo story kidogo. Okay, huko mtu anaweza buy ploti aje home yake, ajenge home yake. Ni kama hard kubuy ploti kwa sababu unajua, I think ni different, kwa sababu Kenya ukibuy ploti ni kaa ni yako, unapewa title deed, alafu bado unalipa taxes I think. So hapo unapata iko so established in a way that ukibuy ploti labda iko outside hizi city limits, labda county za kuuzia ploti kama ni ya farming, kwa sababu kuna designated areas. Huwezi buy ploti kwa place ya industrial alafu build zoning rules, alafu build nyumba huko juu, itakuwa against hizo zoning rules za hiyo mtaa. So kubuy ploti, na ni something funny na ploti ni ile huwezi get loan, ni cash, lazima ubuy cash. So mara moja watu jenga hao inakuanga ni kama nini, jenga hao ni kama unakuwa umelease, ni kama umelease, auja own, umelease hiyo land, uja own outright, you're just leasing. Hiyo ndio difference. Kinda make sense. You're leasing, you don't own, you lease. Hiyo ni land ya nini, kujenga ploti ni different. Angalia analogy ni a little bit different from Kenya. Kenya unajua huko ni home kabisa. Ukibuy land ni wase wako kila kitu. Hapa ni kama unapata kama kuna land iko owned, kama tuseme hapa hivi Minnesota kuna place inaitwa Shakopee iko owned na Native Americans. You'll never buy land over there unless uongee na hao watu wenyewe kuuzie. Na hiyo ni hierarchy mob, kuna vitu mob, matreaty manini, so ni kama hard. Yani lazima legally iko protected, ni yako. Umeona? So unapata most of the places of buy land ni ocha huko mali kuna watu wengi, kama swampy land uziwe na gavaji, unajua nobody's using that land, utilizing, hakuna wildlife, hakuna water sources, kuna vitu mob ziko involved. So mara mob mambo ya kubuy shamba, kuna vitu ziko Kenya ziko possible ukizi bring up as na kuwa somewhat as ilingani vizuri kabisa. Sawa, Edwin Minya ndio hivyo. Siku buy tu ploti, unaweza invest na vitu zingine kama stocks. Hata okay, to be honest, kama uko States kuna vitu za kumekia more money than kubuy land. Acha nikwambia hivyo. There's things you can do, si tangible, si nini, but it will make you more money than owning land. Unaelewa sasa? So utapata sababu suppose ukienda ununue apartment building iko na maybe 200 units, alafu iko kwa land ya county ama ya city. Of course unalipa property tax every year, that's it. Lakini profit yako margin, it's enough to pay for the property tax, for the maintenance ya building, na some money in your pocket. Do you even need to know to own land? No. Labda utachukua hiyo pesa uende ununue land Kenya. Sasa utakuwa na hiyo freedom ile, utakuwa na more accessible ya vitu ziko Kenya. Sasa whatever you want to do, though mimi si believingi kama personally, mimi personal believe, watu saina wao wana disagree na mimi. Mimi si believe kama niko States nataka kuinvest Kenya, kwa sababu na believe ukianza business, for example any business venture, before ikue automated, ikue ile na run peke yake, lazima uifanyie baby steps, ukume build in a way that even without in your absence is still running. But kama iko in the cradle ile, kama iko the first 1 to 3 to 5 years, you have to be there physically kuirun, kwa sababu that's when things go wrong. Ukisurpass 3 years to 5 years na business na vitu ziko poa, ita survive at least 10 years na kuenda, unless nini ile kitu kama market disruption happen, is a change vitu. But because una hiyo principle ya business na umebuild relationships, I don't think any businessman anaweza kuwa flat zero, sababu utapata in a way itakaa mingiane juu
you still have the same relationships na bank. Watakwambia if this didn't work out because you're used to making the money, try this instead, try that instead, kwa sababu najua mshakuwa na relationship nao. That's why ile specifically musema si lazima. Siku hizi niko very selective kwa sababu labda kuna watu wengi napata idea mob. Kuna watu watachukua route ya kwenda chuo wapate degree, wafanye masters, wapate job, sawa. Kuna watu watafungua waanze business immediately, waache story mob, waanze tu straight up business, hakuna kitu yote involved. Lakini ukianza business ita grow, utasurpass mtu wako employee, some of the employees. Some employees watakusurpass bado over time, lakini business iko na more benefits in terms of taxes. So nakuwaga very specific. Munga naenda overview kwanza, alafu kitaka specifics, nakwambia specifics. Me personally in my experience na believe business ni poa. But ukianzia na job, uko na permanent job, uko na 9 to 5, 40 hours a week plus overtime, na uko poa nayo, sawa pia. No. Bora you're doing good, hakuna story mob. Sasa, ile mambo ya shamba sasa. Alafu hapa nini nyingine? Hapa ni hi, I'll continue with last week's presentation. Niko na gusia. That's why nimesema leo ni Q&A, open Q&A. What's your opinion on shillings gaining value against the dollar? I don't even know. Itakuwa ni kama, which means there's something that economy ya Kenya imefanya ika increase ile credibility yake, so English ika gain. Haita gain sana though. No. Ni ile kama huo trade na uko na dollar account na shillings account, uta lose. But I think if the imegain na ngapi, hata sijui imegain na ngapi so far. Leon shocks kama imegain, sometimes be careful sababu ukiona kama ilikuwa 160, ilikuwa 169, 159 or 160, alafu it reduced to 130, hiyo si actual gain. Hiyo ni ile kuna trends kuna watu walikuwa when it was 160 wali freak out, ikaenda 139 waka freak out, they're not making any money, wakaanza kuuza. So wame destabilize market. Ni kama ile dip, alafu itarudi back stabilize. Haita stabilize na 130 kama ni 130, ita stabilize bado na 150 hivi. Sababu unajua economy inaendelea kugrow. Yani hii system ya debt, sijui kama inaweza go deeper kidogo. Debt ina increase. So the only people who don't benefit debt increase ni wale wako outside your realm. That's why in a way personally more advocate kila mtu anafaa aingie business ukuwe rich. Kwa nini? Ndio leverage vitu kama hizo, kwa sababu when you're outside the inner circle, unalialia tu, mafuta ni expensive, mafuta ni nini, sale billionaire anafurahi. No. Yani unalialia, msemini anafurahi. So musema ni poa work hard ukuwe na pesa, ndio ubenefit hizo vitu za leverage ile level, the highest level possible ya kubenefit kwa vitu kama hizo. Kama Bitcoin, usirule out Bitcoin. Ukiona menyamaza hivi sahi, utashangaa. If I were you sahi, kama ni Bitcoin, endo nunue Bitcoin sahi ukuwe naye, sababu maybe saleko quiet like low, that's the best time to buy. Sema nani, Warren Buffett yosema, when people are crying when there's a recession and everything, be greedy. Be greedy kabisa. Vitu zikirise hivi down, nyamaza kwanza. So you fanya vitu opposite. So when everything is honky-dory, doing good everything, amenyamaza. Vitu zikienda low, ndio na invest. Kwa nini? Kwa sababu najua anything that goes down eventually is going to come up again. So ni kama kadip. Na hiyo dip hiyo daga hivi, itaenda hivi, dip. Ikirudi ita increase times 2. Tena iende hivi, dip. Ikirudi na times 2. Ukiangalia hiyo, ukiunderstand the economy na work, you're better off being rich. Umeona sasa? Kwa sababu when you're rich, you benefit more. Unaripiza ma fruits za every volatile situation economy, you're part of the game. So una hold when things are slow, una sell when things are high. No, I mean, kama ni hiyo shillings, hiyo ni nataka kuanza question ya Leon Sharks. Muta keep up kidogo, lakini it doesn't really matter. Unless watch za hiyo game. Kama wewe ni msa trade na kila kitu, uta benefit more. Umeona? Kuna red pill. What's up, Albert? Nothing much maze. Ni snow hapa, kazi mingi. Imechapwa na job vinoma sana. Iko busy ni aje, sijui kwa nini hata. Like I'm lazy. Mimi ndo na do job. Yani job sijui iko sure enough ya 5. Madera unafanya kazi 5 days a week. So hii job ya 4 days, 5 days, kuna weather, I'll pay your story, do not affect check yao. They want to see the money like 5 days. So me jugari ni zangu na niko na bills bado ni the same. What I normally do ni ile I'm available. I'm available. If you need 2 trucks, let me know. I'll find somebody temporary. No. Hata kuna mse temporary nafaa kuja. Muona sasa. So ndio hivyo. Ile yani niko I'm always available. It doesn't matter. I'm always available. So imenichapa ni aje.
nikafikiri labda nda do more of my personal stuff kwa sababu at the moment sasa nafaa kuwa prepare taxes zangu, ni go through my income expenses the whole year, last year, nijue how much money we spent, how much money we kept, how much money we made, hizo taxes. Ubai iko very slow, no, hata plus my video plus there's so many things at the same time. Pia tuna mtoi, tuna newborn, so soon progress very slightly. Hata sina time ya kudo anything. Kama sa after live stream ndakimbia niende grocery shopping nirudi. Kuna vitu mobs na happen immediately. No. So but I'm doing good basically. Nimelemewa tu, singizi silali poa. Ile time ile nanikatia kabisa. Okay, I am Collins. Niaje Albo, would you say that you've achieved the American dream? I don't know what that is exactly, but personally, I think so, maybe. American dream ni uko na a house with ile typical ile. You have a house with a white picket fence and 2.5 kids. 2.5 kids inamaanisha, I think you have 2 kids, maybe a boy and a girl, alafu na uko na dogi. So maybe nimeachieve. I think so. I don't know. Siishi kwa apartment anymore, naishi kwa nyumba. So I think niko na mortgage, you know. I have the privilege of paying a lot of money every month. So maybe nimeachieve. I don't know. Maybe. I think I am. Tunaishi kwa suburb, tuko na nyumba, garage ya 2 cars. We actually have 3 cars. Tuna 3 kids, 4 kids, 3 kids naishi now, 4 kids all together. Maybe. No. But I'm not typically singoje mambo ya American dream. Inani I think so. Sasa Taj Lee, hello, tuseme nikuje USA na B2 visa alafu ni change nifanye F1 visa. Nitaenda interview mara ya pili tu alafu siwezi kuwa sure kabisa what happens, but mimi najua mother alikam na hiyo B1 B2 akaswitch to immigrant, nilimfilia papers. Mambo ya F2 I have to ask ama nipatie kwa homework, but I think it's possible. Kuna watu do hivyo na kama wana switch, it's very possible by the way. Unajua vitu ni different once umefika hapa hivi, things are different. Ni ile entry level ukipitia ile whatever US high commission kama saidi Kenya, American embassy Kenya, au wana determine kama you're a suitable candidate ku immigrate. You have to prove to them. Yani serikali inakuwa lao kuja hapa, lakini in terms of kama sio kuuliza University of Minnesota hapa hivi, do you want international students? Watasema yes. Ukiapply utaqualify kwa sababu they need students. They don't care. They just need students. As long as they fill up their class, wana feel poor. Lakini kile inakalisia ni ile gava ndio ina try to filter who comes here or not. So lazima udeal na gava kwanza. Ukishamaliza mambo ya gava sasa ndio move to that side. Once umeingia kwa hii local economy, hata gava iko once imekuqualify umeingia kwa local economy, they don't really care. Sababu najua whatever you do you're paying taxes. Vetting iko kwa government level. But once upita American embassy hivi, ndio muambia wase, sijui kama ina make sense, kama ni dog whistles. Ukipita embassy hivi upite ile kwa lao utoke tu kuja states. Hata kama unakam kusoma, eventually things will work out. And you're on your way. Sababu hapa hivi kwa game ya local things ni different. Si vile nini inachukua, ni vile inachuaje? Si vile American embassy they take. Hapa tuna take a little bit different. Sasa so hata ni pause hapa hivi kwa na pause kwa ama ni pause kwa nani? Hata ni pause kwa, hata niendelee kidogo. Haya, nikichagua any course hadi kama caregiver after ku change B1 visa to nitapewa kweli F1 ama nafaiwa kuchagua good course so that nipewe F1 visa. Tag Lee, I'm pretty sure it's possible. Lakini kile musa manile ukuja na B1 ama B2 uende useme sama kama mkuja hapa kwetu tuseme kwa sababu states ni kubwa. It's a whole continent, northern hemisphere continent. Ukuja kwa any university, local university, useme hey, my name is Taj Lee, I came here to visit with a B2 visa, I'm trying to apply to your school. Watakwambia okay, what did you do? Utafanya interview, utaqualify hata before ufanya anything, upati hata I-20 the same day, but lazima urudi back to immigration wa change status ndio kuwe, sababu ile B1 B2 I think ile I9 ya ni 6 months, utakapa 6 months alafu you're supposed to go back because you're visiting the business. Lakini F1
I think nikaa 5 years unapewa kwa sababu najua school nikaa 4 years. Alafu unaweza extend if as long as you're in unaendelea na academics zako. I think extension ni 1 year. Kuna best yangu naweza muuliza. Najua watu wengi wako busy saa hii, wako hapa states wako busy saa hii. Saa hii ni kama saa ngapi? Saa hii ni 1 hivi. Wasa wanaduma shopping, wako na familia. Niko time kama tuseme jioni hivi Kenya, which iko time all ya Kenya, ningeuliza wasema swali directly waniambie. Bila tu time wase wengi wako wameshika kiasi, wameshika kiasi. Sijui kama napata mtu na nani hapa hivi, acha nione. Kama napata mtu, hata nitakutext mtu haraka kama ananiambia kama anaweza ingia hapa hivi niambie hizi swali. Kuna sana najua hizi vitu poa sana by the way. Unaona? Naweza waambia wakuje hapa hivi akuseme kila kitu. Umse yuko wapi? Kama naweza mpata hapa. Ni possible. Unaona? Ni very possible. Nimeenda wapi sijui hapa. Then try kumtext. Akireply poa. Sasa tuone kama answer hizi question. I wish ningetuma na try kuiandika, hata niandike alafu nikamkui next time. Hii nimekuwa tu kione. Niko very busy, sijui kumeenda aje, yani I didn't even think so. Labda tunamtoi extra, hata sijui. In this year many why. Because assume mimi go through past experiences, watu wako washada kwa wakubwa. My kids, okay, ini side whatever. Side, nikichukua the next question by the way. Side. Ni ile from before ilikuwa very easy. We had 2 kids na wamegrow. So watu hiyo au amka asubuhi peke yao 5:30 ama 5:30 mmoja ana shower, anavaa nguo, anakam breakfast anajitengenezea. Huyo mwingine anamka kama 6 ana shower, ana breakfast anajitengenezea. Alafu the only thing hilo na make sure umepakia lunch, alafu naingia kwa gari na drop tu. Very easy. Alafu guess what? Tuko na newborn. Restart. So ile nika underestimate hiyo kwa newborn nini. Sasa ni my diapers na change every sijui 1 hour 2 hours. Sasa ina kwa tena imethrow vitu off. So that's what happened to me. I think I have time to nimesahau how it is kwa mtoi mdogo, alafu mtoi mdogo ameshow up. Inakuwa tu hivyo. Sawa. So kuna msemo mmoja na mingi hapa. So hapa asema Virox asemaje, if you plan on immigrating to the United States of America, you need to stop being your own worst enemy by limiting your potential for self-improvement and success. Work hard when you get the opportunity. No. Virox X81 amesema hivyo. Virox iko hapa by the way. Msikia vile amesema? Sijui kama mnasikia hiyo. Hiyo ni Virox amesema hivyo. Stop. Huyu ni mtu yuko hapa by the way, namjua kabisa mtu yuko hapa. Yuko Texas. Ala nafani bunga na yeye tu line up kuja hapa ongea na nyinyi. Bila sikumpatia hata notice. Unaona? So tunazenda kwa okay, what's next? Hapa ni Davis Financial. Davis Financial himself financial, live, clear and HD following. Davis Financial bana tupatie tips bana financial. Mimi ni wannabe, mimi tu soma vitabu alafu na try kuzi interpret na Swahili. Hiyo English information. Umeona sasa? So sijui ni pause hapa kwa David kidogo, niwache comment yake hapa hivi alafu ndio turudi kwa nini haraka alafu turudi kwa questions. Jinaona kuna mobs na come. Kuna ama tunabaki kwa Virox. Okay, sawa. Kuna Paul Kimani, loving it albo. Sema ile part ya kufreeze maboringo. Hiyo si line yangu bado, ni line ya Ibra. Line ya Ibra hiyo si mimi. Hata sijui kama Ibra do video anymore. I don't even know. Sipange si notification yake yote. Baada ako hibernation for karibu 1 year sasa. Sijaima kido video for a long time. I'll get busy. Ni chuo nini hata sijabonga na the catch up na lakini ile line ya ni kufreeze, it's very cold. Inakuwa very cold. Kama ni clean snow ilikuwa very cold. Kuna sehemu gani ka on bana? Wama ni hii. Muona sasa. Inakuwa hivyo ile ni very cold. Sasa. So ukiona na clean snow, it's freezing outside. Vile tu nimejiaminia nimesema acha ni clean hiyo snow before kikiumane. Nimepostia video leo, nisema acha ni post bala ngojea. Muona? Ile malzana nayo.
So niaje Maisha States, mtu akiapply for scholarship anaweza tumia relatives ako US aende shule kumjazia physical. Maze Faith, wacha mambo za illegal. Faith, wewe hujui mambo ya Maisha States hapa hivi. Faith, ukisema yani you cannot do that. Jaribu wacha ma shortcuts. No, hapa hivi ni straightforward. Nothing will block you from doing anything you want to do. Understand hivyo. Maybe ni ile mambo simnaona hiyo swali hiyo. Asema wacha nitoe question yake juu naweza mmezeshia but aende shule kumfanyia physical. Yani ni illegal. I'm telling you. Yani wachana story mob. Wewe kuja represent yourself kama wewe mwenyewe. Wachana story mob ati juu natumia msemo. Wacha nitoe hapa hivi kumezeshia bure. Wacha niweke hapa kando. Faith maze, tafadhali just do the right thing. America si ati kuna shorty, ni very simple. If you just keep the rules the way the way think, it's inevitable. Wacha niulize Virox X81 awambie ukuja states, do the right thing, you'll succeed. You don't even have room for shortcuts. You will succeed, I guarantee. Hata kama una makaratasi, hata kuja hapo uangushwe tu hivi uamke, bora uko hapa utasucceed. Sijui how many times Virox, just tell them kuna kongaji hapa hivi, ukiangushwa tu hivi by mistake uko kwa boda nini kuchukue, alafu utasucceed. Ni ile tu mindset yako ni gani. Ukuwa victim, utakuwa victim kila saa. That's what it is. Utasucceed. Yani there's no, wachana mambo illegal, ndatuma mtu you're messing yourself, utakuwa banned forever just because of that. Muona sasa? Wachana ile mchezo wa Kenya ile ya corruption. Sasa inasema nimetoa comment yako nataka kuweka hapo hivyo ndio nisiku seti. Kama kuna mseo wacheze vitu. Kuna hii nakuja US soon. Naomba niwe assistant wako wa cameraman. You don't have to be my assistant. Kama wewe kuja uanze Mike Dixon, kuja uanze your own channel, your own YouTube, alafu to collabo. That would be better. Ndio sababu I'm not going to pay you. Are you going to do it for free? No. Come to do for moja. Yani I don't mind. Nakupatia kamera moja tuseme wewe chukua hii angle, mimi chukua hii angle. To make content ikuwa hata 3D. That will be good. City assistant wangu. Cameraman hizo ya camera ni hobby. Some people make good money with it. Lazima ukuwe na clients fulani, clientele. So more than once in a while napata hizo majob, si kila siku. But you don't really have to be my cameraman. You come and buy your own cameras. Everything you want, by the way. No. Sasa Mike Dixon. Nimeenda comment gani? Hebu nione. Hapa hivi. You know it. Amesema hivyo. Virox. Sasa tuende Eric FX trader. Uni trader. After arriving in the US, unakaa muda gani kabla ukubaliwe kujoin CDL class? Ni kama 1 year hivi, 6 months to 1 year. Kwa sababu lazima ukue with the American driver's license. Lazima kuna an American driver's license, umedrive. Sababu unaangalia insurance records. Hakuna shortcut. Kama ulikuwa issued driver's license January, by kitu July, August, you're eligible for CDL. No, sasa hivyo ndio hiyo. So please get the likes up and subscribe. Sijafikia Vini bado. Nice to see you following. Vini kwa hapa. Virox sana amesemaje? 28 viewers, 12 likes. Let's do better, guys. If you appreciate our board, then let's promote this channel. Let's get the likes up and subscribe, please. Musa kusema subscribe, by the way. Niko caught up na nini. Sina moderator, nako moderator leo. Kuna Steve Dodge. Niaje albo, mtu akikuja States ni rahisi kumari mtu ako Kenya? Hata si swali hiyo. I mean, kasa mimi ningekuwa single sahi, ndakam Kenya, nitafute jina ilikuwa nani? Huyu Faith ndio dem. Nataka kutumia example ya dem kwa sababu mimi ni na mari dem, mimi kama na mari dem. Kama mimi nikam Kenya sahi, ndakam Kenya ni mari tu dem. Alafu nimlete hapa. Alafu akuja hapa hivi atakuwa na makaratasi zote. Kwa nini? Mimi ni raia. Naona. Nampatia kila kitu. Ule mtu wa best yangu yosema ule itonga Fanaka Nation. Yosema ama green card daddy. Naona. Amanishanga hivyo green card daddy. Naona. Ukimuoa tu hivi wewe uko na kila kitu. Makaratasi. Si udosi lazima ujitafutie. Hii ni makaratasi tu. Sasa makaratasi.
Aya, sasa virus amejibu, I think ndio. Hebu tuone virus sasa nini hapa hivi. This country is a country where you can put your best foot forward and you will never be taken advantage of by anyone, especially when you're doing everything in good faith. Mesikia faith in good faith. You don't have to lie about anything. Hata mediocre, utakuwa middle class. Sijika Verox, please, I wish ningempata kwa nini. Sikujua kama hata nitaongea naye mapema kidogo. Yaani hata kuwa mediocre America, hata kuwa mediocrity, aujali unaenda tu job 40 hours a week, you still live a middle class life. Uta drive Mercedes Benz, whatever you want, by the way, maybe a little bit more. Utakuwa na debt, but you'll figure it out. Uko mtu smart. Mediocre bado unaishi maisha poa. Unaona? Awasema hivyo. Sasa America tu, oh, we're so poor. Do you live in a house? Yes. Do you have a car? Yes. Do you pay for insurance? Yes. Healthcare? Yes. And you claim that you're poor. Asema America is a country of rich poor people. No. Yaani uko so rich alafu unaishi kama maskini. Kenya ndio kuna shida. Ukuja hapa hata mediocrity, you will still make it. I don't know how many times I need to say this. Ningekuwa labda na type na graphics niandike hapo muone. Mediocrity bado uko na maisha poa. Unaona? America is a country of rich poor people. Understand hiyo kitu. A country of rich poor people. Unaona? Hiyo ndio nasema hivyo. So amesema virus amemwambia hapa hivi. Tuende kwa how many minutes tumeenda? Kuna time, tumeenda how long? Labda nagusia ile kitu ya last week, ukasema last week. Kuna Dennis Kimani, I'm a car enthusiast and Audi fan mbaya. Ikikam US utaniuzia ile Audi A3 ni A6 yako kwa kwanza nianze nayo ama sema nianze nayo life huku. Niko tuned from Kirinyaga. Kirinyaga wapi? Kirinyaga Mwea. Dennis Kimani. Niko Mwea huko kwa Catholic Parish St Mary's. Ni karibu na huko ama ni Kerugoya. Yambie liko mtaangu huko Mwea. Nilisoma Mwea. Dennis Kimani, uko wapi Mwea? Karibu na Mwea ama Mwea Tebere Rice Plantation ama ni Kerugoya? Niambie, Kirinyaga. Sasa nasikia poa. Nilikuwa chuo Kirinyaga for a long time. So ilikuwa my home. Mimi home is where I'm at. Hivyo nisema hivyo. Sawa, tuende kwa ni stop kidogo hapa hivi alafu tuendelee. Wacha stop hapa alafu naendelea. So last week nilikuwa naongea hivi, ule mseme because of last week. Ilikuwa hapa hivi, ilikuwa topic ilikuwa hii hapa. Boom. Ilikuwa hii the financial house of the rich people. Sijui kama ina pop up kwa screen, kuna delay kidogo, naangalia screen mbili na monitor. So kuna hii ya kwanza hapa itwa the financial house of the poor. Sawa. Itu ni si matusi, ni kama tu illustration. Kama unataka kuangalia question, acha nitoe enthusiast wa Audi kwanza. Hide kidogo tu. Alafu sasa sema hivi, ile the financial house of the rich poor people in America. Sawa, rich poor people. Scare story in quote, rich poor people. So unapata income. Sawa, ilikuwa kama nyumba hivi, unapata income. So hizi vitu ziko strategically made. Hiyo the triangle uko juu, hiyo roof inaitwa asset protection. Sasa alafu the floor inaitwa the foundation of truth. Alafu kuna ukiangalia hivi hiyo diagram kabla mimi naiangalia, kuna ile income window. Sawa, unaona hiyo income window? Income window ni ile mali income yako inaingia. Alafu kuna huko juu outside force ni job. Job inakuja income ina from your job you get paid income. So the financial house of the rich poor people inakuwa na income, IPA window, WRL window, na explain inamaanisha nini few kidogo. Alafu kuna ile outgoing. So angalia direction hiyo nini? The house of the rich poor people in America. Wanapata income. So what's the purpose of money kwa watu lazima niseme expression nimeanza sahi. Rich poor people in America. Rich poor people. The income comes in through the income window. Alafu what happens? Diagonally na cross hiyo arrow inaenda wapi? Kwa outgoing window. Which is what? Kuna taxes, kuna rents, kuna utility, kuna food, kuna clothing, kuna children, kuna auto. Gari, naona.
au ni kama unalipia car payment, insurance, repairs, hizo vitu zote hizo, sawa. Alafu next week the other side ni the financial house of the rich middle class people, sawa. Kuna hiyo same thing, asset protection. So ukuwa rich middle class people ama rich middle class people, utaanza na ile same income inakuja, but because you have a little bit of more money, kama mimi niko hapa hivyo, bado niko huko hivyo. So what do? Because you have a little bit of extra money, una avoid your IPA window like a plague. So what do? Sema, oh, I'm making 10,000. Yeah, I only need 3,000 to survive. Yeah, so I have 7,000 to have fun. So what do? Unanunua matoys, unanunua gari, unanunua boat. Nini ingine kwa hapa sioni, cargo, sijui ni camper, unanunua motorcycle, unaenda for trips, unafanya tu student loans. You're just buying extra stuff. You're just buying stuff. Unaona? Alafu whatever left over unalipa naye debt, alafu unalipa outgoing window. So angalia arrow ya the rich poor people inaanzia kwa window, alafu inaenda diagonally straight down, sawa. Alafu angalia diagram ya the rich middle class people na ita rich joke states, ile tu ni kama ni joke ya leo, but the inside joke ita make sense. Income yao ina come from the income window, iteremka chini, alafu inaenda out. Hii diagram ni ya wapi? Angalia title kwa juu, from the trashman to the cashman. Si document yangu, link in the description. Go to Myron Golden's website and buy this book and read it yourself. Itu nika extract ka small tu kwa ile tu for illustration sake only. Hakuna kitu tofauti. Sasa that's it. Hivyo tu, kwa sababu nipigia simu na niko live sahi, bala angalia live. Okay, sawa. So ndio hiyo sasa inakama hivyo. Unaona? So hapa ni kwa middle class. So nikipause kidogo, ile ni pause kidogo. Hii ndio ilikuwa topic ya last week. So kama una swali juu ya hii, sema. Naweza yeka sijui niweke hivi sasa. Iko hapa hivyo kidogo. Hiyo na hapa hivyo angalia. Iko hapa, hiyo ndio swali ya leo sasa kama ni hivyo. So back to the comments. Niko wapi comments? Tuliwachia kwa Virox. Unaona? Asema hivi, CDL is a federal system, so you need to hold a passenger vehicle license and have a clean record for 1 year, at least before you apply and test for CDL. We would recommend you to get a Class A CDL. Msikia vile amesema? Virox akona CDL, by the way. Akona CDL pia. Virox, ndakuuza kidogo. Virox ni engineer, by the way. Yeye ni engineer. Na bado akona CDL. No, he's an engineer. Degree yake ni engineer. Na bado akona CDL. Namjua personally. Atakuja siku moja hapa hivi. Jina yake ni different. Hii ni jina tu ya kampuni ama kitu kama hiyo. Sasa, so amesema hivyo, ameconfirm. Asema CDL is a federal system, so you need to hold a passenger vehicle license, ile regular license, and have a clean record for 1 year, at least, before you apply and test for the CDL. We would recommend you get a Class A. Class A ndio the highest level. Ile you'll drive everything in between. Class B uko limited. Mambo ya kupata license. Sasa, alafu kuna Bensel Masibo, following from Umias. Kwa kina Ibra huko. Karibu Benson. Nini ingine? Mike Dixon. Nipo Ontario na nina driver license ya Canada for 9 months. Nikija US, then I need to be CDL driver. Will I be eligible? I think ni 1 year, amesema tu 1 year. Watangalia 1 year kwa sababu Canada na the US iko na very similar, slightly similar laws, especially for driving. I think maybe 3 more months then you'll be eligible. Kitu kaa hiyo. Sasa Ontario, Mike Dixon. I think umenitumia message, lakini sijui tuliongea kidogo kwa WhatsApp ama ni sijui kani email. Email ni mingi mpaka hata sijui, mwisho ndo kukaa chini angalia email kwa sababu I have so many things going on, nashinda kukaa chini angalia email. Juu email ni mrefu. Bado moja jaribu kuziangalia. Zile ziko short na reply. So niko Kerugoya. Naona Kerugoya Dennis bana, Kerugoya. Huko ndio headquarters yetu. Waambie headquarters Kerugoya. Mlima ilikuwa green, ilikuwa fiti huko. Better than Mwea ni desert bana. Dennis Kimani. Asante sana bana, Kerugoya huko mzee. Siku mingi sijafika huko. Kerugoya huko. Nasikia poa nikisikia hivyo. Ilikuwa hometown. Okay, sawa. Paul Kimani tena amesema, hello Maisha States, locked from Karatina. Uni kindly guide vile msee anaweza find scholarship ya shule huku. Thank you. Sijui kama Virox anajua hiyo swali ya scholarships, kwa sababu what I know na scholarships ni hivi.
when you're here, acha nitoe screen hapa afu hiyo diagram na kama tu bado hujauliza swali ya diagram. So ukikuwa hapa hivi states, if you're already here na uko shule, you can apply for scholarships while you're here. Sometimes it's possible, sababu utapata yani kuna more opportunities that open up when you're here. Ile proximity helps you out. Lakini kama uko mbali, sometimes lazima ikuwe shule moja ile. Do your research. Siwezi kuambia hata mimi, sababu I'm not going to school personally. Mi naenda kwa mzee, nazeeka, naona white hair, nazeeka mimi, naangalia ile kile ndandika kwa kaburi yangu niandike it was here. Mi nafikiria retirement, by the way. So by now I'm thinking about my retirement. But ukisema kama once you're here, kuna more opportunities ile ungesikia kama uko nje, sababu when somebody has a scholarship, it's probably maybe somebody who used to go to that school, yani millionaire, they want to donate to their alma mater, the school they went to. So wanasema I'm going to give out 10 scholarship to any worthy students. So if you happen to be there, alafu apply, umit ile criteria, utaipata pia. Unaona sasa? Ni kama uko international student, lazima ikuwe specifically. Maybe walisema tumeallocate 10 scholarships to international students, wale wame excel. Lazima ujiprove in a way kupata scholarship. So siwezi kuambia if you really obsessed over your getting a scholarship, apply. Siwezi kuambia ati ndaku apply ama najua anything. Where apply? Angalia which are the best university, Ivy League school, apply. Angalia requirements zao, apply. You might be surprised. No. Sababu sema ukigonga, when you knock, the door will be open. Where apply to? Apply anything. As an Ivy League school, as an Harvard, Yale. No. Apply. Georgetown. Apply kwa hizo universities zote hizo. Uone tu, usikie. You may be surprised. Oh, we have a scholarship that's been sitting here for 1 year, nobody's applying. Oh, give it to him. Okupatie. Anytime to apply. Mwona sasa. So you need Paul Kimani. Apply to. Siwezi sema kuna anything specific that could stop from doing whatever you want. Kumbuka ni wewe unaamua. If you have a dream, chase after your dream. Diligently, utaipata. Niko naongea nani leo asubuhi kasema leo mimi life yangu mwanga na reflection yangu ya life ni hivi. Sijui kama ni hii generation mpya kwa sababu ni mtu wa kitambo. Mambo yangu mingi I usually know nikianza kitu kama sema hivi, when you make a move about your life, ile in the beginning uko na intention, ile intention, the next page ya intention, kama suppose niko na book sasa ndio hapa hivi umechukua hii umesema from now on I want to do something, alafu fungue book hivi, unaona the next page ya intention ni distraction. Naelewa what does that mean? Nimetoa kwa nani na hii book, by the way, YouTube Secrets, ni bring hapa niongee. Huu ndio book nilisoma ya YouTube Secrets, Sean Cano na Benji Traverse. Naona so uko na intention, the next chapter ya intention ni hardship. Wacha ni translative hardship, sababu now suppose you want to lose weight, alafu useme I want to lose weight beginning tomorrow, kesho utaenda gym, utaanza diet, itakuwa hard. Mwana kama mu lose weight, bado nilianza last year ku lose weight, nimekuwa so disturbed. The one thing I'm suffering from ku lose weight sasa ni sleep. I don't get 9 hours. Nimejaribu, nimeshindwa. Maximum 6 hours. So na yona inani affect negatively. I'm not kwa hard to maintain weight sababu I don't sleep, which means ipati mwili time ya ku discharge ile ma waste 9 hours of sleep. So zinabaki hapo zinakuwa bloated tena, naona. I didn't think I was going to be this busy in February, but again I have to make money. Si ati ni kitu ni optional. Hata ni moyo kidogo, usingizi itakam baadaye tu kama itawaikuja, sijui na catch up tu siku moja. So uko na intent, the next phase ya intent itakuwa hardship. So ukianza kuona I want to come to America alafu kuwe na hardship, that's not the time to quit. Sababu ukiquit, kuna umsenisikia kusema hiki tupaka agree na yeye, sijui nimesahau jina yake, mzee awishi ngeandika chini, anaongea juu ya blockchain kwa Instagram, sijui ni jina yake nani, mbona hii ni yake kila saa, sijui ni Paul, hata sijui jina yake nani, anaongea juu asema hivi, yani alisema exactly kile musema. Suppose kuwa na intention 2024, useme nataka kufanya kitu fulani 2024, then you don't do it. What's the difference? You're better off doing it, ufike mahali ukwame, useme nilimove at least 2 steps ahead kakwama. Kwa sababu a year from now, ukichukua analysis ya your life, you realize that
oh, I had this thing I was going to do, but I moved to one step, then I got stuck. In retrospect, any movement ni progress. Haitakuwa easy, itakuwa hard. So any movement ni progress. Suppose semeaje, I have an idea in my mind, but I'll never execute it. I'm still thinking about it. 5 years from now, utangalia back, you're exactly where you were 5 years ago. Alafu kile, why is that very serious about Mutek? Yani, I'll give you a fuss about that. It's because the most valuable resource in a team channel, the most valuable resource in this world, kwa binadamu, is time. Time is always against you. So, time is the most valuable resource. You can understand time is most valuable. That's why the rich are rich, by the way. Because I want to value time. They value their time. They would rather spend more money to fly private jets than spend 2 days flying commercial. Naelewa? Why? Because they know time in your essence. Wase wengi juu kwa mediocre unafikiri time, you have enough time because you're young. But you're never 24 forever. You're only 24 in 12 months. Next year, you're 25, 26, 27. So if you have an idea and you're 24, you don't execute the idea in 5 years. By 30, you're going to be exactly where you were in 24. Hiyo ni progress kweli? Hapana. Alafu kumbuka nini inaitwaje, the law of nimesahau law ya physics. Ile if something is left by itself inakuwa worse, ina degrade. So kama ulikuwa 24 and you never took action, by the time you're 30, umekula chumvi. Which means ile energy ya 5 years waste procrastinating, lose. Umeona sasa? So itabidi, if you want to catch up from 30 to 35, you need to work twice as hard with some disadvantaged energy, sababu you're getting older. Umeona sasa? You must execute everything. Ni kama ukuwa na agency for life. Be very like, this thing has to be done now. See tomorrow, see yesterday, now. Evil. That's almost your agency. So, Paul Kimani, apply scholarship. Najua ziko available hapa sahi, but I can't give it to you sababu kwa international students. Kwa nini? But international students ni ile, you have to go through the government section first. Government iko allow ndio kuja states. But once you're here, everything will open up. I don't know how many times I should say that. Labda niweke poster, ama niweke thumbnail. I don't even know. Hapa vitu zita work out. Iliuliza witness yangu hapa hivi, Virox iko hapa leo namuona kwa chat. Amekuwa hapa hivi miaka mingi sana. Virox is my brother, by the way. Tumejuana sijui karibu as long as I've been here, 17 years plus. So sawa, next ni nani? Kuna Dennis Kimani wa Kerugoya sasa. Sasa nishakujua sasa na. Sasa alia kwa Total gas station. Sasa Dennis ashako kama homie wangu sasa Dennis. Ona cheki hata na jamali hapo iko Total gas station. Bwana Dennis ni home sasa. Yaani homesick sasa, homesick. Ni kwa chuo Kerugoya. Useme tu Albert ametoka Kerugoya. Hapana, mimi ni Mswahili bwana. Niko huko Kerugoya, ni kwa chuo. Ukienda chuo mahali na kwa home. Unaona hivyo. Ni vile hapa hivi sasa hapa mahali naishi ni home sasa. Home is where you are. Usidanganya ati home ni huko. Huko ndio mali watu wako, lakini home is where you are. Sawa Dennis ashaka mtu wangu. Unaona? Uncle Lucas. Hiyo jina ni poa, Uncle Lucas. Sikia kucheka tu nikiona hapa hivyo. Akona Messi Argentina. Messi. Uncle Lucas ni Messi Argentina. Messi siku hizi yuko Florida. Achezea hapa United States of America. Okay, kuna Michael Komwiswa watching from Uganda and loving the info. Michael, huyu ni Uganda wa kwanza, wa pili ama wa kwanza nimeona hapa hivi. Watu Uganda wamenyamaza sana. But naelewa ni labda nini. So that's the info. Thank you Michael. Ambia watu Uganda about Maisha states. I'll speak English if you don't get my Sheng Swahili. Kuna Dero ule mmoja. Ni mmoja tu kabisa. Ndio kufika Maisha states to the world. Ni to the world. Yeah, thank you mse. Thank you. Alafu kuna Paul Kimani. Sasa shaka mse wetu sasa. Vipi abo nauliza, how do you keep yourself so informed? You're so knowledgeable. What's your secret? Most of my books, by the way, I read books all the time. Hata saa hii imekuwa poa kwa sababu now I have more pressure to read books, but I don't have enough time. Ndio ni share the books I read. That's all you gotta do. Kama sema, if I want to do YouTube, what will the first book, wacha niwaambie kabisa, the first book I was watching Think Media. Nikaona mtu akisema, this is the first book I bought. Naitwa, naona,
YouTube Secrets 2020 E. But the one that I really wanted to buy was this. So I was duped to buy this. Nikasema, wait a minute, isi Sean Cano ni Aiden Winters, alafu ikabuy hii. No, YouTube Secrets. Kwa nini? Si secret, yani you want somebody who's done it already, alafu akwambie this is how you do things. So hii mambo ya YouTube. So every time if I need to learn something, I read about it. So but I'll get more information than what I asked for. I just wanted to know how to do YouTube. Now I have so much information that I even need. Alafu, of course, your brain has enough information to say, that's what happens. Then when you start speaking, you speak out of the abundance of your brain. Not translated from the Bible, but Bible the same. The first book I read was a Bible. So kama hizi contents za YouTube Secrets. Huyu ni Sean Cano, by the way. I recommend this book. I do recommend this book, by the way. Sean Cano is like a mini challenge. Hii mambo ya start before you're ready, inipata kwa Sean Cano. Hata kiona yeye aseme thank you for promoting my book. I don't care. This guy 2020, nisoma hii kitabu 2020, kisema I will start YouTube. And nikaanza YouTube 2020, by the way, seriously, because of this guy. Sean Cano hapa. Ndio Sean Cano. Think Media. Think Media Sean Cano. Mbona sasa? Alisema hivi, introduction. All the secrets I know about YouTube, kile mfanya YouTube sahi. Of course, some of them ni kama kuna updates. YouTube changes every year. Ilini change. Angalia hapa, strategies of 7 C's. Alafu kuna tactics, chapter 2. Social media leverage. Kuna hizi vitu zote hapa hivi. It'll give you a rough idea of why you should get to social media. That's why I want information. Another thing, hivi, cross-examine. This guy actually signed my book. Is it signed? Look at that. This guy signed the book. He signed. I bought it kwa speaker hata kiongea. Huyu nani? Jina yake nani? Sabot K Pandit, medical MD. It was a cross-examine. He signed. This is a signed book, by the way. Na huyo mwenyewe kabisa. Signed book. Mona. Signed kabisa. Yeye amesign book. Ini book nyingine, cross-examine. What does it talk about? Asema every human being is biased. Kwa nini? You're biased based on where you stand. Ukisimama hapo unasema, oh, I'm better than them. The other side, I'm better than you. So if you want to analyze things when you're reading a book, step outside your circle, ukuje katikati ile middle ground, so that you can look at things from a non-biased point of view. Sababu kwa a non-biased point of view, you'll absorb more information first. Once you get the information, then you'll have a weight of balance, weight of evidence. Kwa kitabu, by the way, weight of evidence. Ni chapter ngapi? No, weight of evidence. So the weight of evidence will make you decide after ushapata information. But if you just take one-sided, alafu balance hivi, alafu pate uliignore hii, now maybe the one you ignored is the one that's going to make you better, haikusaidii. So you have to read books. Ingine ndio hii, Rich Dad, Poor Dad. No. I just read these books. See it I just read the books. Some of them niko nayo hapa hivi kwa hard copy, some of them ni kwa Kindle. Kuna mpaka kuna audio books. You can just listen while you're doing something. If you're busy, listen to the books. I prefer reading, sabu, kind of like you're using 5 senses when you're reading. Sabu, you can see, you can hear the pages, you can smell the book, and you can even be murmuring words while you read. Mwana. So the 5 senses gani? Touch, sight, hearing, smelling, talking. Out of the 5 common senses, 4 ziko hapa kwa face. 1, 2, 3, 4. Alafu 5 ni touch. So when you're reading a book, unai touch, unai feel, unai smell, even if you're using your 5 senses. And I believe body in store information more hardcore than when you're listening. No. So I just read books. That's what I do. When you read books, you get more than you ask for sometimes. Accidentally, I don't know if it's a good thing or bad thing, but you get more than you ask for. That's what happens when you read books. Alafu nakuwa hata more wiser. Alafu nakuwa hata more judgmental, so you understand why they're in this position, why. Alafu inakuwa exciting. Alafu it's like you're exercising your brain muscle. Kama brain iko na muscle. Ni ile tu expression. Mwana sasa. Paul Kimani, that's what you do. Just read books. As the simplest book you've been ignoring for the longest time. Watu wengi average after high school leave, they stop reading. Ama university, they don't ever read again. As long as you leave, you should be progressing. Sabu, watu wao progress, you learn more, like most of the secrets in the world that will make you successful are written in books. Alafu ma-author wengi, they give you all the information, they don't care. But you have to buy the book. Mwana sasa.
It's written for previous generations and future generations too. So just read books. That's the trick. Hakuna kitu ingine. Takusaidia sana. Next nani? Virox. The financial house chart is a good example of reality of how people live and operate. But this is not a doom for those who want to rise above the current status of finances that they might be. Virox ameandika hapa hivi. Msikize huyu msee anakuja hapa live stream siku moja, sikumwambia nini heads up angekuja. Sasa so bado kuna Duro amesema Maisha stays with the world. I can't get enough of your content. Ni books too. Just start reading. If you start reading, you'll be surprised the things that you're talking about. People will kick you out of their room because you know too much. Sabuna argue from both sides. When you read books, you argue from both sides because you understand different. Because you took your time, you did your homework before you start the argument. Watu wengi wanashindwa, how come you know all that stuff? Sababu watu wengi wanga biased by nature. Kama mimi ni mtu black, I'll think of the black plight and I'll just be a black guy. Sawa. What about the white people? Oh, they're all wrong. I don't care. But wait a minute. If you read their side of the story, you can understand why they act the way they do. So kuwa neutral unakuwa more, you pass better judgment when you know both sides. Sasa. That's why inakuwa hivyo. So financial house ilikuwa last week, by the way. Oh, by the way, anybody, if you want a copy of your slide, your financial house, just let me know nakutumia. Let me know. Hii hapa hii. If you want this, wapi ndio hii hapa. This is the best. Hapa hivi. I'm at the whole screen. Look at the whole screen. Forget me now. Acha ni hide comment kidogo kwanza. Hapa. Angalia. If you want this slide, let me know. I'll send it to you. Yote kabisa. The whole thing. Sababu next ni hivi. Hii ni the financial house of the rich poor people. Natumia rich kama analogy. Ni inside joke. Alafu kuna the financial house of the rich middle class people. So poor people inaenda hivi, income, expense, nothing else, no nothing. Alafu kwa the rich middle class inaingia income window, WRL maanisha reducing liabilities. Sawa. Alafu ndio next ni hapa hivi sasa. Hii ndio next. Hii inasema the house of the rich in the beginning. The house of the rich. The rich in the beginning. Ya ikoaje? They have a job. Sawa. And anybody can do this. Just live below your means. They have a job. Income inaingia. What's the first thing they do with their income? Inaenda kwa IPA window. Straight. How many arrows? 1. Kaa naona 2, 3, 4. They invest. Suppose kama sema hizi arrows ni percentage ya income yao. Sawa. Kuna arrow moja hapa, kuna arrow moja hapa, alafu kuna 4, kuna 6 arrows. Let's say 5. Let's say 6 arrows. Which means out of 100%, tutumia kama 5 ama 6, 60 divided by 2. So unapata tutumie 20%. Sababu ni 6 takuwaje? 6 divided by 75 iko easier. So out of their income, when the income comes in, only 1 arrow. Tusema hivi, kama 1, 2, 3, 4, 5, 4. Out of 4, 1 over 6 goes to the WRL, waste reducing assets. 1 over 6 goes to the outgoing. 4 out of 6 goes to the IPA window. Why is that important? Sababu hiyo ni investment. Sawa. Alafu the next one, hapa hivi next to it, the financial house of the rich over time. Sikia ni marathon, over time. What happens? Hata diagram ni small kidogo. Unapata when they have their income, nothing from their income goes to the waste reducing liabilities. Everything that was going to the IPA. Sawa. IP, everything hapa hivi. What happens to it? It starts coming back as cash flow. So their income is not only the job, but their investment is producing income too. So now angalia how many arrows. Now imekuwa kama umeflip everything upside down. You have a job, your investment goes this way one way. You have 1, 2, 3 arrows come back this way to your income. 1 arrow from your investment goes to your toys, and 1 arrow from your investment goes to your outgoing. So which means kama eliminate expenses. So you need the financial house of the rich over time. Kama kuna next diagram. Angalia next diagram ndio hii. Look at that.
Hii ndio the most beautiful diagram you'll ever see in your life. Hapa kuna job, sawa, income, hapa ni kama nimewekea everything. So IPA inamaanisha nini? Income producing assets. WRA inamaanisha nini? Wealth reducing liabilities. Sasa, so angalia the next diagram. Inamaanisha nini? Income window is so big, it's choking literally. Choking, napiga ngeta, napiga tisa. Choking the wealth reducing liabilities and choking the outgoing window. Yani ile asset producing, income producing asset is so big of a window, imekuwa mlango. It's so, look at the diagram, angalia how the size is. It's so big, imekuwa mlango. It's so big, look at that. Alafu income is so big either. So paka zile ukinunua gari, if you want to buy a Range Rover, it's only a third of your percentage. It's nothing, by the way. Completely nothing. Naona sasa? That's how good it is. Inakuwa that hard. Sijui kama bado niko live, na kama live imeendelea hapa nini. Connection ikimelos kidogo. That's how big it is sasa. Unaona? So ikirudi back to mimi. Tenda wapi sasa, tenda kwa what's the next thing? Question tuliachia wapi? Tuliachia kwa wapi? Ni hapa ama? Oh, so hapa ni Virox. Virox amesema hivi, the financial house chart is a good example of reality of many people lives and operation, but it's not a doom. Shasoma hii, tulikuwa hapa hivi. CDL amesema hivi, when you're here in the West, you can get an international CDL as part of your treaty system between US, Canada and Mexico. So nani, umesikia story? Ule jina yake nani? Mesahau. Ule ako Ontario iko wapi bwana? Ontario. Dixon, umesikia hivyo Dixon, you can get an international commercial driver's license as part of your treaty system between US, Canada, and Mexico. But you have to meet and exceed the standard of the federal government. So kuna option. You can get an international CDL from Canada. Sawa, umesikia kitu? Hii ni new information. Alafu kuna Steve Dash. Wala Steve Dash. Advice ya Dave Ramsey kuhusu debt huwa unaionaje kama huwa una muot. Huu ni Steve Dash. Labda hujaona video zangu zote by the way. Na understand, labda umekamjuzi sababu Dave Ramsey niongea kama last year juu yake. Ile the 7 baby steps. But juu umesema naweza kugusia. This guy criticizes that system. This guy here. No, he criticizes Robert Kiyosaki. Jina yake iko wapi? Robert Kiyosaki criticizes Dave Ramsey. Unajua kwa nini? Angalia hivyo. Rich Dad Poor Dad. Ana criticize nini Dave Ramsey? Kwa nini? Anasema hivi, okay, Dave Ramsey actually he's more ideal kwa the rich poor people. Naona? Kama umekuja sahi live, the rich poor people inamaanisha nini? America has the richest poor people in the world. Kwa sababu the people who you think are poor in America are very rich in the rest of the world. So Dave Ramsey ni kama blamini kama hapa hivi states. When you have a low income, watu wengi usahau. The same window. Naona hii window hii. Hii mambo ya window hii. Turudi kwa window tena haraka haraka. Hii ni Steve Dash. In context, angalia hapa. What happens na Dave Ramsey ni hivi. Most people, when they get their money, do you know what they do? They get their money here. Anaongea middle class, by the way, Dave Ramsey. Middle class ndio hii hapa. Most people do this. They get their income. They never invest on the income producing assets. Wanda kwa ile waste reducing liabilities. Unanunua gari, unanunua everything on sababu credit card is always allowed, by the way. Credit card always available. It's a big deal. Credit card is always available. So what happens? They waste their money. Hapa. So when they waste their money, they don't have any money to invest. They're just paying debt. And after they get in trouble. So the best thing when you get in trouble, what do? Unapata ile system ya Dave Ramsey, the 7 baby steps. Sasa, once you care, alafu you've messed yourself up. Steve Duck, I'm sorry. That's when you mess yourself up. So when you mess yourself up and you try and get yourself out of the mess, that's when Dave Ramsey is useful. Kwa nini? Atakwambiaje? What are the 7 baby steps? If you watch him, you know what the baby steps are. Fanya hivi. Save $1,000. No. Okay. Pay off all your debt with the snowball effect. Answer the smallest debt to the largest debt. Alafu, pay off your student loans. Don't pay off your house first. Get rid of debt.
sawa, which is good thing for somebody who's already messed up. But once usha pay off hizo madebt na kila kitu, the next step, now you don't need Dave Ramsey anymore. You need Robert Kiyosaki. You use debt to your advantage. Unaona? That's another story. Enda watch kama 2-3 videos za hii stream, some streams kama 2-3 streams back, utaona hiyo. Mambo ya Dave Ramsey iko maybe last year. Ndatry kukatakata hizo ma videos ikuwe small ndio uone hiyo kitu nasema. I've already covered Dave Ramsey by then. Shai cover kila kitu Dave Ramsey. Nimecover almost everything about baby steps na kila kitu. Tafuta video kwa nini channel yangu inaitwa Baby Steps, the 7 baby steps, utaiona. Itakuwa hapo hivyo. Just in case you missed it. Na cover kila kitu juu hiyo baby steps na kila kitu. Sasa niko wapi hapa tena kama bado stream bado iko. So hiyo ni Dave Ramsey, 7 baby steps. Alafu next, coming in late, Charles Bolimo, familiar name. Virox ana participate leo, ananisaidia sana. Okay, scholarships are all over the place at multiple universities and universities ×2 or universities. And the system here are set up and monitored so that there are no corruptions. If you can prove yourself, you will get it. Virox akona master's degree ama sijui akona degree. Alisoma University of North Dakota. Namseti hapo. So he knows better than I do. Mona, amesema nini? Scholarships are available in multiple universities everywhere. The system here is set up and on monitoring so that there is no room for corruption. If you can prove yourself, you'll get the scholarship. Mona, I'm glad Virox iko hapa leo na participate. Thanks man, thanks for helping me out. Mona. So hapa ni Felix Patrick. Niaje Albo, salimianga watu pale WhatsApp bana. Nimeanza leo kidogo. Felix. Nimeanza muangalianga WhatsApp once in a while. Kama uko job una drive ni hard kuangalia nini simu, sababu mimi na drive. Ni illegal kushika simu kama ume drive. Alafu nikidrive tumia app for work. So nimeanza. Nitafute nini. I'm trying to really vitu mob. Mpaka nimefungua Facebook. I have Facebook now, TikTok, Instagram, Twitter, X. Sijui labda nimefungua X. I don't know. I'm trying to be everywhere ndio kila mtu anipate mali anataka kunipata. Sababu ni information free. Nakutafuta sasa. Jina lako ni Felix Patrick bado. Nitumie message sasa alafu nakupata. WhatsApp. Di WhatsApp mu post alafu naenda. Hata sikaangi sana. Niko locked from Dagoretti South. Virox na ingine ndio hii. Really good. Tuangalie Virox anasema nini tena. Hapa hivi ni Wakenya, stop the lies that you are still young until you're up to 30 years old. You are just being complacent and delaying your journey to success. That is even if you would be possible to achieve them. Sikia Virox, time is against you, by the way. Kumbuka hivyo. Hata kama uko 20 and you're not doing anything, time is against you. Kama uko 30, you're supposed to like uko gear 5, kama kuna 6 gears. Sababu you have to be rich before you die. Kumbuka, you don't even live your life for yourself. Hii ni generation. Naona. Unaanza, alafu unaendelea. Sasa. Unaanza, unaendelea. Hivyo. Unaanza, unaendelea. That's what you do. You always, time is against you. You don't have time. Live life. I'm 45. I want to be a multi-millionaire by the time I'm 50. I don't want to be working when I'm 50. So maybe say imekuwa 4 years left sasa. So this year, what are my resolutions this year? Na improve bado. I don't want to go alone. Kuna live stream on Sunday. Niambia kila mtu watu please just let me spend some few hours with my people on Sunday morning. Hapa ni morning sahi. Niongee na watu. Unaona? Kanisa, hii ni kanisa. Kanisa hivi. Ni afternoon, after church hivi. Alafu niongee na watu ndio watu ni evening Kenya ndio saa watu wajue hizi vitu kabisa for free. Ni agency ni muhimu sababu if I influence you to do the same thing I'm doing 5 years from now we're all going to be multi-millionaires. Alafu imagine your change will make. People won't be complaining, unajua kwa sababu when you succeed kama ujui ni kama ripple effect. When you succeed somebody who knows you will succeed too. Kwa nini? Akona blueprint, akona role model. Sawa.
That's what I mean. I really wish I succeed ndio nipatie wase a good example. Sababu kumbuka, even if I don't, bado iko get rich or die trying. The die trying will motivate somebody else to keep doing it. Unaona sasa? So in everything you do 110%. Useme tumewacha nyuma sana. Kuna reason mob. Sitaki kufungua hizo ma topics sahi, but kuna reason mob sana. Sawa? So in the Virox, sasa hivyo 30 years old, you're getting too late. Work hard. Usema hata kama you work Kenya, toka kabisa Kenya. Utafute place ingine. How do someone create credit card, please? Thomas Rigobert. So ni hivi, credit card niligusia last time ni hivi. Suppose lazima ukuwe hapa. Okay, sama umekuja States. This is what you do. The first time unako bank, when you're new, brand new in America, na repeat kitu tena, brand new in America, the first thing you'll do utaenda kwa bank, ufungue checking account. Hapa ita checking account. Umesahau hiyo jina ya Kenya. Ito ngaje? Current account? Yeah, current account stroke checking account. Hiyo ni ile current account, ile pesa inaingia kitoka. Then uta open savings account. The third account uta open a secure credit card. Sawa? So what happens is this. Utachukua kama I think it's $300 or $500 sijui. You'll save $500 when you could deposit kwa bank. Ni kama your emergency fund. Sawa? Kile musema ni hivi, deposit $500 to a secure credit card. So what do? Because you're trying to build trust with the how do you get a credit card? That is how you do it, by the way. Secure credit card first. So then discipline. That's very important, by the way. So because, for example, if you drive gari, you always fuel your car. You always buy groceries. Very simple. That's what I do every day, by the way. Mutumia credit card all through. Kama watch video yangu moja ya juzi ya kufuel. Listen, I don't have cash. I never see cash, by the way. It's like months before I see cash. Months. After 6 months, they own a cash. I never see cash. Unless I do. Oh, this is cash. It looks like I don't even know. Sabu, once you have 500, maybe you want to buy, maybe you will fuel $50 every week. To me, a credit card for $50 leo. To me, next week. But because you're building your credit, make sure your balance after 30 days is exceed a third of the credit limit. So come on, 300, usi exceed 100. What's it back 100? To me, 33%. See 34, see 35, kwa nini? So 33%, that's how you build your credit within 6 months. Utakuwa na very good credit because una report every month. Maybe your seventh month, una report score some. This guy has been using this secure. Oh, you come and secure, by the way. I want to credit, ulipoa credit, which is you're building your own credit, your own money. Utatumia 30%, you pay it off. 30%, you pay it off. 30%, you pay it off. 30%. So your record here 6 months. Itashow kwa hizi credit bureau semeaje. This guy has been paying his bills on time. The lowest limit ni kama 350. Ukifanya hivyo, I'm pretty sure after 6 months utakuwa na 750. Ama hata 800. Maybe 750 tuseme ama 600 kitu kayo. I don't know sababu you have to do some other stuff. After 6 months, go back to the bank, wakina record yako ya 7 months bila ku miss payment because that's your money. Now the same thing you're doing with your money, the bank will give you an unsecured credit card, which could be maybe $2,000. So now what do you do with the unsecured credit card? Same thing you're doing with your secure credit card. What do? You only spend 33% every month. Then after 30 days, suppose kama ni January, tumia credit card the whole of January. Alafu after 30 days, wataku bill on the 15th of February. But it could due on the last day of February, 28th or 29th. So what do? On January, chapa yote umalize. Don't max it kwa 30%. Wachana nayo. Don't use it anymore. Then February 15th, lipa hiyo 33%. By the time of end of February, balance iko 0. Ama iko maybe 10% tena, umetumia kidogo tena. Tena anza cycle ingine hivyo. If you do that cycle for 6 months, utakuwa na very good credit. Alasa utaenda upo unsecure. Upo unsecure uko 2,000, hiyo labda ni 6 months in, after 1 year utakuwa 5,000. After itakuwa 10,000. Before ununue gari, kama ushapata license, upata kazi na kila kitu, go buy a car on credit. See cash on credit. Preferably finance na bank. Si na dealership, na bank. Enda kwa bank, upewe pesa, uingie dealership, upatiane. Sababu if you go to the dealership directly, they find you financing, wata consult na 20 creditors. Itaharibu credit score yako, utalose a couple of points. Sababu wame-inquire, hard inquiry, karibu 20. So preferably, ni slow process. But if you persevere that,
2 years in, kama umeingia tracking, you'll go to a truck dealership, utaqualify kununua truck. Kwa nini? They'll look at the way you spend your money, itakuwa very good credit. They'll give you money. And that's how you leverage credit to build wealth over time. Mona, over time. That's nasema achana story mob ya nini, achana story mob ya kushoti kuibaiba. Sasa that's how you build credit. Ndadu a whole session nayo. Thomas, hope it makes sense. Hope it makes sense though. Niambie kama it makes sense. Reply say maybe it makes sense 30%. No. So Dennis Kimani, tena merudi. But what's your take about owning an Audi in the US versus owning in Kenya in terms of servicing, fuel, disposing in case you want to buy a new one? Dennis Kimani, anaongejua Audi. Audi is very expensive. It's very expensive, by the way. I'm not kidding. It's a very expensive car. But Mimi, because I need heated seats. I need cool seats. I need acoustic windows. I need 12 speakers surround sound. I need what else? Air suspension. Nataka 3.5 supercharger engine. I want a soft ride. Nataka kwa creature comforts. Nataka beige interior leather seats. Ndio ile gari yangu ikuwe white and black accents. That's what I want. Gari ikuwe premium. Nikienda mahali niheshimiwe. Why? Because I'm a 46-year-old who works so hard in America, so I feel like I have to reward myself after all the hard work. That's what I know Audi. Is it cheap? Nope. Audi ni kama 19, ni kama approximately service over 3 years in $19,000 US. But kuna warranty. When it's brand new, the first 5 years, you're covered na warranty. After 5 years, you can buy extended warranty for another 3 years. So unless ni something mimi nimecause mimi mwenyewe, most of the repairs are covered by the warranty issue, extended warranty extra. So, but I know the figures, it's not cheap. Kama say if I blow my air rides, ya side moja passenger side, I have to replace both. Nikinunua tires, I buy 4 tires. Kwa nini? Ni all-wheel drive. Mona quattro, you know maana quattro. Quattro ni all-wheel drive in Germany. I don't know what that means. In Germany, what quattro means. You know jina all-wheel drive. So it's a very expensive car. But there's a way that I offset the expenses of Audi as a business owner. Why? So number one, Audi qualifies for tax breaks. So when I spend on that money, it saves me on my tax liability. Another complex topic, if you want to know how that works out. So my car is owned by the company. All the expenses are company expenses. Nimeka strategically, ndio in the benefits. I get to drive a premium car and the company pays for it. Mona. That's the whole idea. So I use it for work, basically, in 2 ways. I use it for work. That's when I move film kwa Audi. Kwa nini? You need evidence. Because a camera, I'm doing YouTube. YouTube is a business, by the way. YouTube is a business. See personal, see Albert ni LLC. Maisha States, see Maisha, kuna LLC behind Maisha States, by the way. So it's a business. So if they ask me, how do you use your car for business? Nikona YouTube videos. So that's what I use it for. Nikienda kwa event na drive, that's what I drive. That's why it's part of my YouTube portfolio. Yani business. But it's a very expensive car. If you want to buy a car like that, come a Range Rover, brand new, have a business in America. Uta write off really quick. Sababu kuna specific cars that qualify for that tax break. They have to be over 6,000 pounds, which means most of the SUVs, na pickup trucks, all these big cars na qualify. Ata Range Rover na qualify, by the way. Mimi sim to a Range Rover bado, but maybe I'll buy one. Who knows? As long as the company is paying, I don't feel guilty. It's my money, but it's not really my money. It's my company's money. Samuji become an employee in my company. There's a way you do business in America called legal. You have to pay yourself this much and everything, but you own nothing, but you control everything. You're in your business in America. So owning in Kenya in terms of servicing, fuel, and disposing, kama kwa Kenya, if you're trying to build your life, back in a Toyota Corolla. No. Don't try and impress ile quote ya nani kwa hapi quote ya wacha nitafutie quote ya Myron Golden kama nazaipata. I hope nazaipata offline. Sijui nazaipata offline. I have to scroll through everything. Sawa. Angalia hii. Hii ni quote ya Myron Golden. Sawa, tuende hivi. People leave the financial ni kama naipata. Sijui kama ni ndio hii hapa hivi I think ndio hii. If you truly desire to be rich, forget about having status. My definition of status is this.
spending money that you don't have to buy something that you can't afford to impress somebody that you don't like, or worse, to impress people who don't even know you. You don't even know. Mona. So if you're just buying to spend the money that you don't have, credit, to buy something that you can't afford to impress somebody that you don't like, or worse, to impress people who you don't even know, who don't even care, by the way. Hii ni stupid. Hii ni quote ya Myron Golden. So if you have the money to buy the Audi in Kenya, nunua. But if you're trying to build your business in Kenya, buy the most affordable, reliable car. You can have one name, the most reliable car in the world, Toyota. That's it. Japanese. Walingia late in the car business, they're really number one on product reliability. Wako very reliable. Hata wachana Peugeot ile ya France. Peugeot wali change, waliingia part of ile cycle. Toyota is the most reliable. Kuna principle fulani sijui itangazi ya Toyota ya factory yao. Excellence kwa kila kitu. So don't do that. Don't buy if you don't have the money to. Just invest in your assets producing assets ile window ile. What's the other window? Mind that thing. So invest na hii hapa. IPA. Income producing assets, then let your income producing assets pay for your Audi. Hapo utakushafika. Sababu eventually ni kama delayed gratification. You'll get there eventually. If you're trying to build yourself, avoid Audi for now. Endesha Toyota. But once you build yourself, ni inevitable. I don't know, maybe it won't even be a big deal anymore. Kwa nini? Utakuwa ushaenda so far, you won't even care anymore. No. Itakuwa that weird, by the way, sometimes. It's very weird sometimes. Sasa, hiyo ni Dennis Kimani. It makes sense. Kama nimeansa fueling, it's expensive. It's very expensive, by the way. Hata sahi soon yangu iko due for service. Kama kuna time ndawapeleka huko muone how much it may cost. Labda sitalipa hiyo ingine, labda itakuwa damage, tunaona. Alafu Taj Lee, please, yes please, I need the copy. Okay, kama need copy ya hii nini ya hizi PowerPoint, ni email maishastates@gmail.com. Kama utaka kutumia WhatsApp ni +1, American number 1, we invented the telephone. No. Sisi, I'm part of the crew, sasa me American. +1 612 600 1343. Hiyo ni phone number yangu. Iko in the beginning of the comments. Naweza yeka hapa tena haraka kama just in case. Mwambo ni pin. I don't know how to pin it. I'm still learning how to use this. No. Hivi, hii ndio namba yangu ya simu. 600 612 600 1343. Hiyo ndio namba ya WhatsApp. Nike WhatsApp. Mayona, kwa comments. Ndio hiyo hapa hivyo. Hiyo ndio namba. If you need the copy ya hiyo PowerPoint hiyo, I have it available on my phone. Ukinitumia nini kwa WhatsApp na kutumia immediately sahi. Last week ilibidi nimeanza live stream tu hivi on Sunday. I did grocery shopping, nikamaliza jioni, got the kids ready for school, nikalala. Kamka asubuhi, started working immediately. The whole week I'll be working. On Wednesday I cancel, it snowed the whole day. Nika clean snow, kuja kwa house, fanya mambo za taxes kidogo. I had to get the kids from school, tukaanza tena cycle again. So I just put a time poa sana. Hizi video new watch movie edit usiku, by the way, at night, maybe for an hour. Ziko pre-edited, ziko almost, kama nikimaliza na video hivi, mui post na acha ile ku standby. When I come back in the evening, naimalizana na alafu na post. So kuna video kama 6 hivi kwa YouTube, but ziko unlisted. No, sijazimalizia kabisa. They're already waiting in line, ziko queue. Nigundua, that's the best way of doing it. Kama nina time every day, niko 3-4 videos in advance. Mona, I had too many videos before. Paka nimesikia, I'm sick of editing. Nika the last few videos niko kwa gari yangu, siko kwa truck, because we've been working on site the last 3 weeks. The on site. On Mondays ko on site niko masafa kidogo. So there's a make video on Monday at least. Sawa, hiyo ni Tag Lee. Send me your phone number ama email, I'll send you the whole thing. Ni kama to my notes. If you want the whole thing, the book inaitwa From Trashman to Cashman. Mimi niko na the older version. Older version of the book is this. I usually keep it here. Inaitwa hivi. Inaitwa The Ebony Treasure Map. Ndio hii book hapa. Myron Golden. This is the older one. The diagram is part of the need. I'm not supposed to be doing this by the vitabu za wenyewe, but ile tu na make ndio muone. Na hiyo asset protection ndio kama naona hiyo, sijui kama naiona.
I'm trying to make sure camera inaona ni hivyo. Hiyo that's the house, nimetoa kwa ebook hiyo structure yote. Maybe ndaifanya kwa kivyangu ndio ili kuwe better to explain the future. Ndakaa chini nipigie presentation kidogo, alafu nisend the whole presentation, ile detail explanation. So I want you guys to get this kama guideline, kama blueprint. Unaona hii kitabu ni hivyo, sikia hivi, the roadmap to riches for African Americans. That was the first title of this book, but Trashman to Cashman ni ile updated version. Unaona, maybe it has more information than this. This is the old book. Aliandika which year? That's due in the first published. This is the old copy, 2006. Trashman to Cashman ni kama 4-year-old, 3-year-old. Ni new, probably has more information. Ile updated version. Mona. So I'll send you the whole thing if you want. But a guideline of exactly what I'm saying. Sometimes hii sheng mingi sikila mtu anaelewa. No. Buddha boss, greetings from New Jersey. Yeah, OCS ako New Jersey. Karibu sana. Una maswali leo ni Q&A. Leo niko live, Vic Waiganzo amekuja live leo. Alafu Don mwenyewe ndio hapa hivi. Albo, Patrick, Bet, David, same WhatsApp. Naona Albo and Patrick, Bet, David, same WhatsApp number ama nini? nini Patrick, David. Don ndio huyu, by the way. Don ndio nimekia ma shorts. Nimeweka hapo sasa, namwanika sasa. Namwanika. See for free. No. Virox, if you need shorts, mother, this is the guy you want to talk to. Tell everybody down in Texas if they need shorts, get in touch with this guy. He makes my shorts. He needs more money. No, lazima to promote Namja Kingoso, to promote nini brother yetu hapa hivi. No. Don lazima tumpromote bana. Anybody ukiata business link, tafuta wasio kumekia ma shorts. Huyu ni mmoja wao, Don. Na mlipe poa baze ndio akuwe mkubwa, ndio pia aanze kampuni yake pia haya watu wengi. No. Tuna grow hapa tu. No. Any business, we keep the money within our community. That's the whole idea. Community ni wa Kenya wote, wa Tanzania. Anybody who speaks Swahili, we want to keep the money in between. So if you do something online, kuna business opportunity, if I don't use you, let me know. Nitakurefer kwa mtu mwingine. At least people who are conscious about that. Sabu, the reason why the Jews are so rich, when they make money, they keep the money within the Jewish community. Aitokangi nje. Asema from African American, for example, up America, when they get paid on Friday, their money only lasts 24 hours within their community. 24 hours, which means they use their money they spend their money on other people's communities. So that means they are making other people rich. So before they make themselves rich. So if you are Kenyan, Tanzanian, you're Swahili speaking, at least for this case, sababu mimi naongea Swahili mostly, YouTube channel. English ndaanza baadaye nikipata watu fuasi kadhaa. Basi hii tuchanue watu wa Kenya kwanza. Wale watu I'm Kenyan. So Tanzania, Uganda, Somalia, Congo, Zaire, whatever, new name. Burundi, Rwanda, Somalia. If you speak Swahili, keep the money within your community. Kwa nini? That's how you build wealth. Suppose if you want to buy maybe this, buy it from a brother in your community. Why? You're building the wealth of the community. Don't always buy from outside your community. Sabu, the Jews, pesa yao, it stays in their neighborhood, I think, for a week. So, and you know what happens to money when you spend? In a jaza, it gives birth to more money. When you spend, it gives birth to more money. So if you're a community and you get your money and you're always buying stuff outside your community is broke because of you. Because your money is going out to promote another community which you're not part of. So keep business kwa community. Kama kuna mtu anajua kufanya sijui web design, patia mtu wa web design kazi ya web design. Hata kama ni, even if they're not the best, I'm telling you, Mr. Jeans, I don't know what to say. Even if they're not the best. Napatia example, Donald niambia mwenye sema in the beginning kianza, he didn't even know what he was doing. Na kuanika Don usijali. Sema kama una agree, kama ni mbaya. Nasema tu inatumia kama example. Unaanza tu, start before you're ready. Just start before you're ready. Sawa. You don't have to. Hata karibu nipatie ni Don client mwingine. Ni vile amelala sahi client mwingine kuongezea shorts. Just do something. Don't ask for permission. Kwa hiyo world economy, you don't ask for permission. If you know how to do something, if you know how to write music, send some music to some musician. Mwandikie lyrics. Aicheze. When they make profit, atashare na wewe. Utakuwa na ile income continuously. Mona. Don't ask for permission.
Just do thing. Kama unaweza kuna namba ya mtu, reach out, email, mwambie hey, this is I do websites, I do this in your community first. Kwa nini? When your community rises together, mna increase ile pesa inaingia kwa hiyo community, you keep the money within. Ndio hiyo sasa hiyo. So Swahili speaking everybody, keep the money within. Na nikadon vibaya sana. I'm marketing you by the way. Hope you don't mind. Comment hapa ndio unitoe guilty kama na Don ndio inafanyia shots by the way. Hizo shots za zote unaona ni Don anafanya. Most of them by the way. 99% ni yeye. I don't even do anything anymore. Naambia tu wewe fanya hizo zingine. Pole ndio kuanika, pole sana. But anyway, last time I did ask for the slides, but to date I have not received any response. Tuma hiyo nini tena tuma. I've been kazi yangu ni so weird. Virox shafanya kazi na yeye. Muulize. Virox ndio hapa hivi. Muulize kazi na kwangaje. When you're working on site, that's the best job and the worst job at the same time. Kwa nini? Unakiwa mchanga hapa, unadump hapa. Unakiwa mchanga hapa, unadump hapa. So in a day, you'll be dumping 4 times every hour. Unachoka yani mpaka saa ile jioni kifika hata uwezi angalia simu. You just want to get home and sleep. Unaona? So tuma hiyo email tena. Tuma immediately sahi, nikitumia sahi. Kama ni WhatsApp, tuma sahi kutumia sahi. Iko hapa tu sahi. Sababu I get busy. Remind me kama sijaangalia. At least sema tu I want the PowerPoints ya immediately. Sema tu PowerPoint na kutumia. Nimetumia watu kadhaa. I don't know how I missed you. Ray. No. Red Pill Ninja. Namwita Ray. Anyway, so next time ni Matthew Gadongo. Tunakupata vizuri sana Albo. May God bless you and keep you. Thank you. I mean bariki hapa. These words are very familiar. I'm a very Christian guy. Salute. Your stream was still working. Oh, okay. I thought I lost it. Maybe from one of the... Because I'm monitoring the stream at the same time. Kuna ni side. Kuna this camera hapa, this camera. Hii ndio ile angle. This camera right here. Somewhere. Hapa hii camera ina record hii session. Naweza share in future. Ile kupatia mse. This is how I do my stream. I share everything. I don't care. Hakuna secrets hapa hivi. No, the community needs to know. Nana ametext. Hata kama naweza niye ametext sahi. Kama kitu za haraka nimtumie. Niko hapa standby. They can't be share the PowerPoint. Hebu tuone kama ni plus add documents, choose from file, how hiyo ya kwanza, moja, open, share. Ni hiyo PowerPoint. Umepata hiyo PowerPoint? Just in case tukimaliza. Kindly share. Acha ni pia ni adu. Acha tumanye tu haraka ndio tu tuseme tumesahau. Bona. Document. Niliweka hapa kwa phone ndio ikuwe rahisi. Sababu hiyo kwa computer. Open PowerPoint ndio hiyo. You can follow along. Next time ndasema I'm working on it. Sijapata hii slot ya kufanya live stream consistently. Ile tu it's on Sunday, my kids and my wife I'll sleep in. They sleep a little bit longer until 10. So please don't come downstairs. Please, I'm doing something important. Alafu unaniwachia time. So sijapata hii time kabisa. Sijapata kabisa ile nime zero down. Sijapata kabisa. Nikipata ndai lockdown kabisa. At least kila mtu nimetumia. Sawa. No. Hata niendelee natumia kila mtu PowerPoint. Ni tu notes. Ni notes. Si ati ni kitu structured because it's somebody's book. But if you want me to arrange it nicely ile kama explanation, I have to do my own. Nisitumie kazi ya mtu mwingine. Jini kama ni I'm not selling. Ni free information. No. So I'm not selling it. Mi bado sijaanza kuuza kitu yote bado. Sasa ni kuchanuana tu. Make do alafu tutabai hizi vitu baadaye. Taduma sidi niseme nini whatever information baadaye. Tauzia community ingine, tauzia Wangosa information. Audio na depak tulipa. Jokes too. But ni hivyo. So nikumbushe kama nataka nini ni notes za hii whatever last week's presentation. Zimenishika sana by the way. Those are the most things nimeelewa sahi. Nimechelewa kidogo following and taking notes. Josh amefika sahi. Karibu. Kuna hapa hivi Virox sana. Information presented in this channel is for those who intend to self-improve. Please take time to listen, research and apply it in your life. Follow the process. Trust the process. Virox leo amenisaidia sana by the way. Amenisaidia sana. Anani back up kabisa. At least najua leo iko na time kidogo. So ni aje Albo, I wanted to ask how to get government contracts. Queen Core.
Sijui nikwambiaje, it depends which state you are and everything. Kuna process. It's not always roses. Sometimes una lose, sometimes una gain. But if you get one, ina pay mzuri. Ni process. There's somebody who's doing that already. Ilifaa tudu na yeye live stream, atakam baadaye. I'll save this question for them. Sababu the way I do it over here ni different. Sababu mimi muga ni tracking, construction, vitu kaa hizo. So it's different from everybody. Sasa. So nani mwingine hapa? Kuna Patricia amefika hapa. Patricia. Dennis Kimani ni Kerugoya. In Kerugoya. Patricia pia ni mtu wa Kerugoya ama vipi? Patricia ni wa Kerugoya. Kerugoya. Oh, najua Mugo. Nimesahau bana. Patricia Mugo. I didn't even think about that. Mugo ni jina Kerugoya. Patricia. I don't even think about that. Mugo si ni Kirinyaga kabisa, Kirinyaga. Ni wado wa Kirinyaga. Mugo ni jina. I didn't even think about that. Sijui kwa nini sijafikiria hivyo. But hiyo jina kuna ring something. Patricia Mugo. Huyu ni mtu wa Kerugoya. Oh yeah, Dennis Salimia governor. Mijiji for me. Yeah, kweli Mugo ni jina ya Kirinyaga. Very common in Kirinyaga, Mugo. Unaona? Kabisa hiyo jina kabisa. So najua mambo yangu, najua. I know my information. My home ground. Sawa. OCS, how many LLCs do you own? Track YouTube gani? OCS anauliza hapa hivi, how many LLCs? Niko na moja tu, one. Niko na umbrella moja tu peke yake. I have one right now. I plan to open many, but right now niko na moja tu. Hiyo moja ina run everything. Everything runs under your one LLC. That's why iko undefined. Haina kitu ati iko tu ni moja. But eventually ndafungua YouTube baadaye. No. I think nimeopen vile tu doing business as. Just they specify this year. Sawa. Huyo ni OCS wa New Jersey. Nakumbuka majina. All vehicles, whatever number plates they are, can be maintained and serviced easily. People need to just take time to know what they're doing, what's needed to avoid headaches. You see, I'm doing Virox X81. Virox, I'm gonna talk about you a little bit. Hope you don't mind. Virox yoga ni mechanic, low key. The mechanic, by the way. Kama mechanical engineering. Yeye ni engineer by education. Akona tracking business, akona cleaning business. So ni entrepreneur, by the way. Virox ni entrepreneur. Wacha tu ache shyness akuja hapa hivi tuambie. He's an entrepreneur. I talk to him once or twice a week. It's been a while. How you doing, bro? Anyway, Virox anajua vitu mob sana. Every time he talks about it, he knows cars. Ata fix gari. In his earlier days, he used to buy cars and fix them and sell them. So ni business, ni entrepreneur, by the way. Anajua mechanical stuff, anajua kupaint, bodywork, brakes, fungua engine afunge. At the same time, ni engineer. So, and he's a businessman. Now, akona truck business, akona cleaning business. He's an entrepreneur. Inafaa kuja hapa hivi mumtuanisha kidogo. No. Ni blata hajaanza YouTube channel. Leblali hama huku kwetu akaenda Texas. That's why. Niko nishamshika hapa mashati already. Sasa, kwa hivyo kumbuka hii jina, by the way, Virox X81. I'm putting you on the spot, bro. You're on the spot right now. Sasa, woodwork aspiration. Did you not go for All-Star Weekend NBA? Oh, NBA. Man, I got kids, man. I wish I could. Because there was a game about 2 weeks ago. I wanted to go. Sikuwa sure kama wanallow camera, kuingia na camera. So the best camera you can go in with, camera tena. Kamera zangu ni kubwa. They're big, intimidating. Sababu kiingia camera, mtu anaona kama wewe ni spy. The smallest niko nayo, hii ni the smallest niko nayo. Sony ZV1. Hiyo kaa hivi. Niko na record nayo leo. Kuna hii stand yake amezambia camera tena. Anajua wacha story. Na kaa hivi. Hii ndio kamera yangu ya kuvlog. Unaona hivi. So, what is this thing? Just in case amesema camera. Hii ni stand yake. Stand ndio hii. Hivi. Unaikunja hivi na unaweza shikilia hivi. Small rig. It's a small rig. Small rig iko wapi? Small rig ndio hiyo, small rig. Chinese. Kamera yenyewe ndio hii hapa hivi. ZV1. Iko na lens. Hii lens ni kama hii lens. Hata hii unbox kama hii. Hii ni 11mm Sony. Sony ni better, by the way. So hii ni wide angle. Ina flip screen. Ona. Angalia flip screen. Sawa. Hivyo. Na flip. Iko on. Ataona iko on immediately. So kitani hivi. What I do, sababu mimi move miwani, I can't see that well. Iko na screen. This is a screen right here.
Umeona? Hii screen iko na battery. Hii ni battery ya kupower screen. So I don't use this anymore, natumia screen. So nikishow up na kamera kama hii kwa NBA, man, they wouldn't let me go in. No. So what I'm trying to do, I'm trying to get the DJI Osmo Pocket 3. I can get it today, but because siwezi justify that expense on my credit card because I'm not making enough money, nimesema wacha ningoje mpaka job ianze. When I have good cash flow, I'll get a DJI Osmo Pocket 3. Ni very tiny, unashikilia hivi. Then that I can sneak into all these places. Alafu pia ndanua miwani hizi okay, hii ni camera. Unaona camera? Nitoe hapa hivi. This is what I use like maybe on my whatever stuff. ZV1. Hii ni rig mzima hii. Hii ni very intimidating. So, in the future, I'm planning to sijui kama iko hapa. Yeah, there are these glasses I bought from Amazon. So, easy. They have a camera. These things have a camera. No. Kivaa hivi kuna camera hapa katikati. But the quality is terrible. No. Haina image stabilization. Maybe need old technology. So there's one inaitwa Ray-Bans. Ni kama $400. Inauzwa sahi. If I get those glasses, ndaingia everywhere. No. Ndawapeleka everywhere you want. Sababu I'm a little bit shy. No. See ati I'm a 45-year-old YouTuber. Unaelewa? Mimi si mse kijana chipukizi. So I don't want to get arrested. No. I have a lot to lose. I have 3 kids that, depend on me and my wife and everything. Nasji drivers I need to pay and everything. So I don't want to get myself in so much trouble. No. So the more discreet, the more I can do these things. Kama kuna video ya Walmart. They post by the way, nimeingia Walmart last week. Niliingia kabisa, nikarecord. But ilikuwa so I have to maybe cut it. They cut bado. Maybe mtaipata leo ama kesho ama Monday, whatever. Sababu kuna video mob ziko standby bado. But ndai fast forward mpaka ifike mapema. Sababu so far kuna 5 videos zimengoja standby. I can do that. Neither too, I don't want to get into private spaces kama siko sure what their camera policy is. Sababu MBA ndio benefits na MBA. Hata shati yangu I just like the black shirts sababu zinakaa poa na ile ambience black and black. So I'm also black too. Hata black yangu si black sana kama a little bit brown. So dark brown, chocolate. So nini I can go to these places lakini sitaki kudeal na mambo ya security na nini. I don't really like that. Maybe I'm too old for that. I don't want to be fighting. Oh, no. But I will promise. If you ask me, ni challenge, I'll do that. But lazima nikuwe discreet. Labda nivae camera hapa, niingie ndani, alafu kama ni explain baadaye. Kwa sababu hata Walmart sometimes they'll have a problem ukiingia na camera. Umeona? Kuna policies different kwa kila store. So people don't like that. So siwezi force nikiwaibia, I'll just do it once in the beginning. That's why siwezi fanya kama ni ile tu I don't care. Unless tuko watu wawili na wife sababu wife yeye she has the right color. Watamwachia ingie. No. Lakini mimi niko suspicious already. No. Guilty until proven innocent. So I'll do that. Naenda kwa MBA. Sababu MBA, they're very particular about you filming their material alafu posting on YouTube. Watakuta immediately. Utatuma immediately hivyo kutumia barua mbwe copyright. Umeona? So I would love to maybe I know how I'll do it. So bado game inaendelea. Bado si finals. Bado kuna how many league bado iko on. Other Timberwolves is doing really well. So next time they're in town, naenda. Vile niko job, I'm very busy. Game mob ni saa 1 PM. Kwa typical saa 1 yangu ya weekday ni get the kids homework ready, have dinner by 8 wamelala. Wakilala kuna ile bedtime story, so tuna split. My wife will read the story, I'll hold the newborn. So kama evening ko very busy. No. So time yangu iko limited. See, forever the kids grow and get older. So over time itafunguka. But I'll do that. I'll go to the NBA game. I would love to go to the All-Stars, but priorities, man. Priorities. Sometimes maybe nakaa poa from Kenya, but hapa hivi it's right there, but you can't go. Nigeenda Super Bowl last week, but we have a newborn. No. My wife needs help. Industry mobi na hivyo sasa. Next, Joshua Mokaya. Hi, Albo. Happy to see you after quite some time. Slogan is success, bro. Thank you, Joshua. Umepotea sana. Hii ni WhatsApp namba yangu. Naona ndio hiyo nimeweka hapo hivyo. 612-600-1343 WhatsApp. Ndio hiyo hapo namba yangu. Sasa tuende kwa Virox. Virox amesema hapa hivi, what's next? Amesema hapa hivi, the reason why Toyota stands superior in their products is because they take the TQ
TQL standards very seriously. This will produce a quantity needed. After that, produce the amount of error allowed. No. So ameongea kitu specifically. Virox ni engineer, by the way. He's an engineer. So come on, if you have any questions, engineer, Virox, can you throw your Instagram so people can give you a hard time? Please. They need to give you a hard time too. Pia kuna newborn, najua hivyo. Si newborn, a little bit older now. But namseti. You need to. Amesema hivyo juu ya TQL standards very seriously. They will produce the quantity needed. After that, produce the amount of error allowed. I don't know what that means. Labda ni engineering terms. Mimi sema I'm just a truck driver who reads a lot of books. Dennis Kimani invests that money in IPA window. Uni Vince ndio Vince mwenyewe amefika sasa. Amekuwa silent window. Then we'll get invest that money in IPA window. Then you will get any of your dream car anytime. That's true. Income producing assets, IPA window. It requires discipline. Sabu, spending money is good. Nakambia, this is the same guy. Me nimekuwa credit card debt 3 times, by the way. Nimekuwa in hell and back. The third time nearly hit rock bottom. I didn't have any money. I had a truck. I didn't have work. Nikata kuishi on credit. I was so bad. I think kulipa interest yangu, I paid like, maybe niliboro 100,000. I paid like 30,000 on interest alone, approximately. A lot of money. Ilikuwa chungu. I never want to do that again. So I've been there. I've been a rich poor man in America. No, rich poor man. So in America, everybody who's poor, they're still richer than everybody else in the world. So I don't know why they call themselves poor. So hiyo ndio tamia leo, rich poor people. No. So my Bernard Zuel, I love your work, Albert. Thank you. And I appreciate sana. Compliments. Hiyo ni feedback, by the way. Naita kama feedback. Jimusa masi mimi. I mean, mimi, there's so many things that make me be who I am. See me peke yangu. Hata nyinyi mnani inspire back, by the way. Hukuenda All-Star weekend. Sikuenda All-Star, by the way. Ini t-shirt li by 3 years ago sijui. But sometimes, you ni abundance, by the way. In America, it's so funny. Sometimes, kama ukienda kwa, due to na seasons hapa, tuna 4 seasons. Kuna winter, spring, summer, fall. So sai ni winter. Everything wanauza sai kwa store ni vitu za winter. Sawa. So what happens is this, when the weather starts warming up, like March, April, nguo za winter zote zitakuwa discount. So if you're smart, guess what you'll do? Utanunua all the clothes za winter in spring. Then next time kutakuwa na spring, kutakuwa na winter in December, you're well equipped. Why? Because I will need discount. So if you don't really care about the latest clothes, because these clothes are the same, by the way, they only print this in the same material, or print maybe hii na hii. No, they only print them. Doesn't really matter. So utakuwa na good quality clothes zimejaka closet. That's what happens to me. Musema, I don't have any clothes. Alafu naangalia closet, sema, oh my goodness. Ili shati zote sijayo. Ni ma t-shirts, by the way. Alafu nasema, acha nizibring hapa. Kwanza zimehangiwa hapa, by the way. Zikatu hapa zimehangiwa. Nasema, let me use this for the video then. At least nikuwe na one every. Either azirangi upstairs. As soon as I'm done with this, they hang to up at the end upstairs. I don't even bring them upstairs anymore. So reasons I could do video. It's not ambience. I'm trying to get something for the background, but kuna speak up ajuma na try kuzicover. So I'm not the only one who uses this anymore. Tuko wengi siku hizi. So sikuwa, I didn't go for the weekend NBA. Virox and a complaint sasa. Dan, you got you. Okay, that's a good thing. So the complaint. Whew, sweat. Oof. Namwanika niaje. Anyway, we have to namwanika. Give this guy a hard time. Virox, do you know Virox X181? Engineer, degree, a businessman, entrepreneur. He's a father. He's a wife. He's a husband. He's a brother. Everything, man. This is a guy. No, this is my type of guy, by the way. I respect his wishes. Niko hapa already. Ndio shamseti already hapa sahi. Wacha tu ataanza YouTube soon. Namwambia. Ama kuja hapa hivi to collab or answer questions more. Sababu he has experience. He is an engineer degree, engineering. He really is really good at working on cars. He has a cleaning business. He has a trucking business. Man, a father, a husband, a brother, all that. No. Ndio one of the amekubali kuja hapa. There's so many people who are like this, by the way. But he's one of the, I know him personally. So
give him a hard time. Na anasaidia hapa hivi sahi. Finally ameshika grip. I think he is okay today. Atakuwa busy siku nyingine. Sema vipi mkuu? Poa sana Kelly David. Vipi? Kuna Willy Otieno. Hello Albo. Hello back. Okay, Dan ndio you done. Woo. Dan kwa hivyo Dan haja complain. So ni mwasetia wase wote. Dan Godox X81. Mtafute Dan, huyu mwambie you can make his work easier. Umtengeneze ma TikTok, ndio kwa TikTok famous. Naona. TikTok has the best algorithm in the world. No. So sapa even nini Godox. The good thing about the United States government is that they allocate contracts specifically for DBE or disadvantaged business enterprises. So it depends on whatever you're doing. DBE ni kama ule minority owned business. Unapata privilege, unapata there's a percentage of people the government will give work. Kama you're a person of color, minorities in any way, minorities, women, anybody who qualifies as minorities, kuna specific percentage of every single government contract that's available for you. But there's a process to do that, which I explained in one video. It takes a while, it's a complexity. But if you're interested, come to America, if you want to do that, there's a lady that I know, she does that. I'm very busy. Jampata kwa live stream bado. We're supposed to start live stream in December. I'm very busy. But nampata too. She's doing that already. And I try to government contracts. So Godox knows that. He's a trucker too. He was doing trucking here in Texas. He knows everything about everything. Everything I know, he knows. To share ideas. We actually still brainstorm once in a while. Maybe tomorrow when I'm working, sometimes put a time strong here. Come a job ni poor. So get a hold of this guy. He's exactly everything I'm doing. He's one of the guys who are too silent hapa mwenyamaza too. There's other people too, lakini yeye amekubali kuja leo. So that's good. OCS New Jersey. Oscar, please talk about how old folks can make it when they are just starting out. New trucker at 50. Kauko 50, okay, talk about trucker. Kuja tu hapa hivi, same procedure. Unajua, every time, whatever age you come in, jipatie kama 1 to 2 years hivi. Nimesema, my policy ni hivi. I got the policy from Myron Golden. That's the guy. It's like he's my mentor, not really my mentor. Out of the people who have really affected my life since the pandemic, Myron Golden is one of them, by the way. I don't even know why. Like mupata, everything he says na kitu na agree. Alisema hiyo kitu specify akasema very clearly. Time is the most valuable asset that you have. Kwa nini? You never get back time. So if you're 50, ukuja hapa States, I'm giving you one, lazima ukuwe focus useme, I'm going to do tracking. Sababu kuna so many distractions, by the way. Unafika hapo useme, I want to do healthcare, I want to do nursing, I want to do this, I want to do that. Piga hesabu yako uone. If you want to do that, that's okay pia. It depends on me. I'm not telling you what to do, but tracking is very easy. Get your license, find somebody who's in the industry particularly you want to get into. Kama ni construction, ukipata mimi, I'm a Godox knows everything too. I'm very sure Godox knows everything. I know that. I know. Mimi nilimfundisha kidogo. I nilimpatia mentorship akianza Godox. But pia kuna knowledge yake extra. So find somebody who's in the industry. Mshike mkono. If you need to pay them for their time, people don't have time sometimes. Pay. It's worth it. Kwa nini? Itasave ile carving, ile learning curve yako. Then do exactly what they're doing. Alafu, kumbuka ni business. When you start a business, it's like a baby, a brand new baby. Wala kuna watoi. The baby starts off like what? They can't walk, they can't do anything. Kama sahi my little daughter, sahi she's rolling, or so say to go extra careful. Sababu wezi mwacha mahali iko dangerous, unamwacha kwa floor. Sababu she rolls, whoop, whoop, and roll, whoop, whoop, back. So okay, make sure she's on the floor. So alafu next ataanza kucrawl, alafu aanze kutembea, aanze kukimbia, I need help kukula. So there's all, you use a bathroom. So that's the same thing as a business. When you start, tafuta mtu mshike mkono, pay somebody if you have to, learn the baby steps, ndio usikuwe na any room of failure. Alafu when you make your money in business, come out in 10,000, 11,000, 20,000, don't act like you're rich. Kuwa na ile delayed gratification. Angalia ile house, ile window ile. Pata income, invest more on the IPA. Income producing assets first. Sababu ukiinvest na hiyo truck ungishe pesa huko hivyo,
uishi tu below your, within your means, the investment will start paying you back. Mona, alafu kisha back everything ulikuwa taka, the Range Rover, the house, itakama at the same time, boom, ikai mtu alikuangushia kila kitu at the same time. Mimi, if I want to get a Range Rover tomorrow, I could, but that would be a really stupid decision to make. Sababu hiyo si priority. I have kids. Hizo ndio first priority. Kuna vitu ziko so pressing that gari si part of it. Alafu sometimes the thing you think is so much fun in the beginning, sometimes unachoka nayo. Unasema tu, why do I even need a big car? I don't really need a big car. I'm just fine with whatever I got. Mwana sasa. That's why. So if you're 50, kama ni tracking, unaingia tracking. Sababu tracking ina do. I'm not kidding. Tracking ina do. Mizi vitu zote niko nayo hapa nimenunua tracking. My goal nikiingia tracking ilikuwa one thing. I wanted to work one job that pays all my bills and I still have time to have fun over the weekend. That's why I'm never available over the weekend. Ni kama tu ni routine. Even before I had kids, I was not available. Sababu nitaka kusocialize na watu. Na watu wengi, sometimes they're available over the weekend. Si kama Manas au at least once a month kuna shift moja ya weekend. All the nurses, by the way. Sababu our work at least one, lazima uko na weekend moja ya job ama uko on call or something. But watu wengine mostly hapa America job 24 hours. Hakuna time ati hakuna job. Unapata job any time of the day. Itakuwa maybe PM, AM ama night. There's no difference. But if you're going to get a job, kama uko na degree kutoka Kenya na ukuja kama uko 50, try convert haraka uone kama unaweza ingia kwa marketplace haraka alafu uanze kuifanyia maneno. Kama unataka tracking, easy money, easy quick money. That's the thing. Easy quick money. Hiyo ndio tracking sasa iko hivyo. Shika mtu mkono akufundishe. Don't argue with them. Argue sasa usha learn, usha understand. Uko na experience na kuback. Learn quick, make money quick, get rich quick. Alafu uendelee. Itakuwa poa sana hivyo. Sasa Oscar wa New Jersey. Najua Oscar ame bring point poa sana. I wish ningisha watu sijalan kudu hivyo, by the way. I'm learning how to incorporate people kwa live stream. So ubaya timing ndio sijui poa ni gani, but tutaona tu in the future. Maybe na get time. Madera kuja labda hata ndachukua 1 month off. Sitachukua 1 month off YouTube, but tracking. Naona. Aya kuna Amor Makame. Amor mazio ni support sana umse. Umse ni support sana. Every video lazima comment. Yeye ndio number 1 comment yani kabisa. Amor ni support sana by the way. You have no idea. And I encourage. Angalia tuna wengine. Naona. Here we go. Amor ni support tu sana. Naona. Amor Makame sana yani every video kwa comment yuko huko. Every single video. Hajai miss hata moja. Hata kama amemiss, mimi ndo nimemiss basi kama si ni support sana like tukaa hiyo. One of them. Kuna watu wengi wa missing kwa comments. I really appreciate that. Alafu Alphas Boabok. Ni Msudanese, ama jina kama best yangu Msudanese. Good work sir, streaming live here from Nairobi, Kenya. Msawaka Nairo. I use Sudanese, jina kama is one of my friends has that name. Hiyo jina Boabok. I don't know. Kama ina sound Sudanese hivi. Karibu sana Alphas. Then kuna Altase, 45-year-old, 45 years, 45 years young. Age is a number. To who? Atlas. I'm 45. I'm turning 46 this year. As much as age is a number, it's not really a number. It slows you down a little bit. Metabolism. The things I eat are not the things I used to eat. Niko na idea. Niwapeleke all the restaurants. Nianze na McDonald's. I buy all the food. I do all the reviews. Niwambie, this is burger. But the problem is, I can't do that anymore. I can't have a burger. Ikula burger leo, I mean, maybe the avoid for, I don't know, I'll recover in 3 days. So if I get somebody who's a good volunteer as a cooler, you can go to McDonald's and then chakula to sample all the food. To answer from number 1, number 2, order to make a video, maybe once a week. Mwana sasa, nikubuy a dish, you'll have to review. Be how it tastes and everything. But 45, age is not really, it's a number in terms of you can say that, but you're 45. No. Your bones are weaker. 25 and 45 could have a huge difference. 25, you don't care. You can party on Friday, Saturday, Sunday, and you're still okay on Monday, go back to work at 5 in the morning. 45, you can party for 2 hours on Friday and you go to sleep and you don't want to do anything until Monday. No, it's different. It's different. Energy level inapungua kidogo. I mean, kuna watu wako fit. But 45, it's not really a number. There's something behind it. I understand what you're saying, but Oscar,
Umesikia story ya Isaac Gichiego, who was taken to the cleaners by Bibi Mzungu. If you were to go back in time, Bibi Mkenya au Bibi Mzungu? Isaac nimesikia story yake, ilikuwa kwa sijui Kenyan diaspora. Sijasikia, watch by the way. I was supposed to touch on it last weekend, but nikaona haita make sense na mambo ya business. What I would say na Isaac Gichiego, ana information. Kama unasikia, unasikia. Hiki kitu imekuwa imetrend Kenya sijui the last whatever, I don't know, 1 week or so, imetrend ya Isaac. Alioa Bibi Mzungu, babake alikuwa judge, akamfuliza, ni kufulizwa ama nini? Itonga hivyo kufulizwa. Saa hii bibi ataka alimony, watu yenu wakubwa, more influence, whatever. Man, mi sijui, naweza mpigia simu namba, paka ni namba ya simu. But again, mi siwezi mwambia, there's nothing I can tell him as me. Sababu he should know better. Musema hivi, kama kuna hii movement ilianza nini hiyo movement? Ilianza siku ya pandemic. Because of Me Too movement. Rani nimekumbuka sasa, nimeangalia kitu pale, nimeiona. Nikakumbuka hiyo kitu. Kuna movement ilianza juu ya Me Too movement. Sasa nakumbuka kitu Me Too movement. Ilikuwa reaction. Me Too ya madem. Walikuwa na access because they got so lonely because of the pandemic. Wakaanza Me Too movement. Action ili reduce kidogo. So wakataka kuhold my men accountable na kila kitu. Overreaction ya Me Too movement ilikuwa the red pill movement. Ile ya Kevin Samuels and the rest. So, but I knew that red pill movement ni overreaction ya Me Too movement. So what happens to the Me Too movement? It died out immediately. Sababu pia wanaume walisimama. Umeona? So kila mtu sema kwa wanaume, naona si endorse kila kitu, sababu hata siku hizi social media they can't stand out on their platform anymore. Any red pill, it doesn't make it, or cut off immediately. Sababu it's not good for their business, by the way. Do you know why it's not good for their business? Because people who spend more money are women. So if you start picking on women affairs kwa YouTube, wata shut down immediately, because men don't spend as much as women. Women want to outspend twice as much. So in business, you can be red pill kwa ni podcast alafu utoboe. Utakuwa wewe ndio ni kama underground rap, kitu kama hiyo. So Isaac angejua better. Sababu in my example musema hivi, mwambia wife, tulimit wife when 10 years ago, 11 years ago. So actually, okay, wacha tuacha story more, karibu niseme endelea. So ni hivi, mimi mama ni Mgoso pia, ni mzungu. Kile mfanya ni mwambianga hivi, mimi nilikuwa na deni when I met you, nika pay off deni yangu wale tulikuwa tushaoana. I became debt free. Yako na deni ya shule, yako na deni ya vitu zake zingine, deni kila kitu, deni. Mwambianga hivi, kile ulikuwa naye before tukutane ni yako. Mimi nilipa deni yangu nikamaliza. Sijaenda chuo mimi, sina degree ama nini. I would love to, by the way, just because. No big deal, just because niko tu naye. Ni flex ya wale wasa kuna degree. But it's not worth it anyway. You know, but just because if I could, if maybe for 9 months ni flex, I have a degree too, whatever. So ikambia hivi, do yake ukip peke yake kivyake, mi do yangu mukip do yangu kivyangu. Trick yangu ni hivi, nikifanya development mujiwanga very carefully. Naishi hapa Minnesota. Minnesota is a women first state. Yani out champion women affairs sana, which means in a sense nasema Minnesota ni kama matriarchy in a way. Tuliambiwa hivyo, by the way, tuliambiwa hivyo na judge, kaambiwa if you have a kid and you want child support, women will always win. So lazima ujue unaishi state gani, by the way. Hata nimeongea story kwa video fulani, hiyo videos they post bado. Nishaongea story, by the way. Video iko YouTube already, but they post. Na ngojea video nyingine alafu ndio nimalizana nayo, kwa sababu ni flow hivi. So ukimari Mgoso, kumbuka wewe ni Mwafrika, yeye ni Mgoso. Kamudu, that's why specifically, that's why mimi moga na prepare for ile igombaya. That's why na gari ngapi? Mimi na gari 2. Okay, technically na gari 3. Gari zote ni zangu. Lakini ni hivi, gari ile ya red ni yangu, ingine ya red ni yangu, ile ya white ni ya mama. Mumsaidia kuiran. Lakini cheki kingine enda wapi? Kwa account yake. Akiamka leo vile mademu amka sasa anasema tumechoka na wewe. Amke tu leo. Amwe leo nimekuacha. Naambia no problem. Wewe chukua gari yako, mimi nichukue gari yangu. Tuendelee. Tuongee mambo ya watoi sasa. Kwa nini? Sababu business yangu ni yangu, yake ni yake. That's why mumjenga kivyake. Kama yeye pay attention, ajenge biashara yake,
tuachane, itakufa. Na hata nitafuta mix up, mimi ukinitafuta ndio nitafute mtu mwingine tena, nianze tena fresh, restart. Naona sasa. So kama wewe ni chali, una make do, uko na mama na kaa home, alafu unamwacha spend do yako na making hiyo do, hakuna mtu fanya. Kuna best yangu mmoja, na siwezi sema jina yake, alikuwa na manager, akona business mbili, akaamini mtu mmoja manager wake mwingine. Huyu manager wake alikuwa very good in the beginning, but the thing ni ile, never trust anybody with money who doesn't know the value of money. Sasa hii ni very important. Hata kama una mama atunampenda, man, rudi kwa ile basic red pill playbook. Unasema nini? Playbook ya red pill inasema nini? Kama dema make do, usimwache arando. Wacha make do yake, ndiye arando yake. Sababu mtu kimake juu, kama mama afisa hii hapa hivi, nikimpatia kadi yangu atu, mwambie ukitumia kadi yangu, kuna kadi yangu by the way ya credit card, mwambie ukitumia kadi yangu lazima uniambie umetumia. Na umetumia kwa nini? Naangalia receipt hivi. Anything is authorized, ananirudishia do immediately. Mr. Kimchezo by the way. Naona ijani take 1 year ku build ganji yangu, alafu ndio mtu mwingine aichukue tu. So lazima kuna ni moja, niko na watching kitambo itonga sijui ni Manosphere Daily, sijui kama bado yuko ni YouTube channel, ni ile aina faceless channel. Yes, amanga protect yourself always as a man, kwa sababu kuna law fulani kwa state fulani zina favor madem, na as long as umehook up na yeye, mkiwachana ata benefit kuliko wewe. Lazima ujue hizo vitu mapema, uanze ku prepare, kwa sababu hakuna guarantee. Wala wasaidi watoto wako wale forever ni watoi wako, your kids, lakini mtu mmeoana azamkakisha sema nimetoka tu na wewe hivyo hivyo, na madema waga na 50 million reasons kufanya hivyo. Hata si ati niko na waigilia ama nini, ni vile mimi sema sitaki kuongea mambo ya red pill, but you have to be red pill aware at least. Umeona, kama kuna book moja nimebuy haiko hapa sahi, ile ule msee wa Fresh and Fit, jina yake ni Myron Golden, inaitwa Why Women Deserve Less. Nizongea juu hiyo book by the way, but najua itakuwa controversial, sitaki ku line up channel na story kama hizo, but as a man you have to be red pill aware. Mademu labda kuna wale wanataka history, wale wanafikiria vitu sinister, wanataka history sababu au taka ku do the easiest things. That's why in America 60% of women are college degree. Imagine that, 60% of women have college degrees in America, but ni kwa STEM, science, technology, engineering na nini na mathematics. No, ni psychology, sijui nini, sijui. So they all have degrees. Mwambie ngati wife kama mchezo, useless degrees zile ziweze kumekia do immediately, ni kama tu status symbol. Kwa nini? Wanawake wako build ku work hard na kumake do, au taka wao wamekia do. So ukiwa mtu na unajua si mtu wa kwenyu, hata mtu wa kwenyu atafanya hivyo. Hakuna, kuna watu hata disrespect. Hii happen ya kila mtu by the way. You protect yourself at all costs, especially your retirement. Lazima protect, sababu huwezi work hard all your life kuja kupatia mtu retirement yako na wewe ndio do hiyo job, na because laws ja change zitakuumiza. Na by the way, hata laws ki change in future, hasa kama ni chali na ushafulizwa already, you'll never get it back, sababu ni time ushazeeka already. You're investing on your 20, you think you'll get that. Set things in place that in case things go wrong uko poa bado. Usiassume kama ati mapenzi ni mapenzi peke yake. Msemanga mimi according to me ukiniza what love kwangu ni duty and responsibilities, si feelings na butterflies. Hapana, sikudanganye, niulize poa kabisa. Nisha fail so many times to know that love ni duty and responsibility. I don't do it because I love you, I do it because I have to. But kiamua siku moja ujichuje uko outside my circle, game over. Sasa Oscar uze swali poa sana. Najua huyu msee anaenda ndampigia simu, but siwezi mwambia anything sababu mimi sina authority ya kuambia mtu unless you watch channel anajua vile muongea, niza ongea naye mwambie hey dude man, usifanye hivyo bana. Achana mambo ya mapenzi bana. Mapenzi makes some men lose their mind. Kama ulikuwa umespend 20 years kufanya job poa kabisa ya unalipo 6 figures, why do you wanna uache wife yako akae home? Mbona unamwonyesha kila kitu do yako? Man, wacha kwa example. But unajua ata bounce back, atarudi bounce back. Yeye ni chali, machali mazee sisi ni resilience. We are built for this. Labda ata double up hiyo nini? Kama ile the book of Job, ata double up income yake by the way. So sawa, nimwacha mambo ya Oscar hapa, tuendelee. Kwa coach Yaro. Anasema nini leo? Ni aje, ni coach Yaro. Usitusahau mkuu. Ni hivyo nikwambia mazee, coach Yaro nikupigia simu. I was calling you ku make nini kupatikana. So sasa kuna list mrefu nakufikia tu. Sijakusahau. Narudi tu baadaye. Nakupigia simu. Hata sitakupigia simu na kusurprise tu.
Nyaga Morris, nakumbuka Nyaga Morris mazee, siwezi sahau hiyo jina. Alizana swali moja poa sana a couple of months ago. Are businesses required to offer benefits? Enlighten us on the issues of benefits that come to an employee. For example, that is the tuition reimbursement, dental treatment. Mufanya hivi, Nyaga Morris, I'll tell you the truth. Mulizanga madere wangu. Do you want me to treat you as an employee or independent contractor? Wasema independent contractor, wengine sama employee. Namuza, okay, what are the differences? Okay, ukiwa employee ni hivi. I will pay you $40 an hour as an employee, which is more money. But take home itakuwa kama $25 an hour. Kwa nini? Natoa social security, nitoa hii, nitoa unemployment, nitoa nini. Samuza, do you want nikupatie kama employee ama kama independent contractor? So if they are my employee, they will control more. I'll have more control over them. That's what I'm wala wasioni doubt. When I say that I would rather for you to do a business than work for somebody else, I know what I'm saying. Because mimi ni boss. If you don't know, I'm a boss, by the way. Wala watu wajui, I'm a boss. Misi, as much as YouTube hapa hivi, I'm actually a boss. Kuna wase wananitegemea. So as a boss, ukiniuliza employee, business owner. Kwa nini? Sababu employee, when you pay for somebody's everything, dental, you own them. You own them, by the way. Utapigia simu sasa usikwambie, hey, show up to work right now. Wacha waseme no. Ukisema no, unawafire immediately. Sababu you're giving them so much benefits that you're holding their lives like this. So me dera wangu mwambia hivi, ambia I don't want you to be my drivers. Taka ulani business 6 months when do buy truck yako. The funny thing, if some of them don't even want to do that anyway. I keep repeating, you need to buy your own truck and leave. Find somebody else who's learning. So I'd rather be hiring people who want to learn in the beginning or move on. As an employee, now any boss, unamcontrol 100%. Wacha seme ngwe uone. Una pull out everything. No. So kusema ati yo mimi employee, that's the reason why I'm Muslim, by the way. Maybe it's Jay confess. I'm actually a boss. I have employees. I know exactly what. When somebody's my employee, I control their behind. But when independent contractor, I'm not available tomorrow. Okay, good. Then I drive truck. I say, I'm available tomorrow. Oh, you're back. Okay, continue. Hakuna strings attached. But the moment they become my employee, anything I want, kuja nioshe mguu. I give two examples. I would never do that, but there's two examples. Employee, they own you, by the way, because they are paying your dental, your medical, your kids, everything. So when you get a job and you're getting 6 figures a year, but you're still an employee, the boss owns you. You just don't know it. It's a pretend to. So they know they're paying you enough to anything. That's why. So sawa Nyaga Morris. So you choose. That's what me advocate. This I can't speak everything on YouTube, but you want to start your own business, you be your own boss. So there's benefits of being a boss. Says it can be everything. So we see your forum, but I tell you the truth. Kuna benefit ya kuwa boss than employee. Nelson Mungare, next. Nimesema poa. Following, and I follow. Hapa tunaongea ndio maswali na vitu zo come up, by the way. I don't even think about them. So kuna Tishbeat Electronics. Hi, the States waiting your answer pale WhatsApp. I have been free, got Canada visa. Can you help if you have someone there? Kuna mtu hapa wa Canada, by the way. Tishbeat Electronics, mtu wa Canada hapa. Jina yake ni nani kwa naongelea sasa mtu wa Canada. Tuanze kumake illegal connections. Mtu wa Canada ni nani? Hebu jitambukize hapa, mtu wa Canada. Alikuwa nimesahau jina yake tena. Kuna mtu wa Canada alikuwa hapa sahi tu, ako Ontario. Najua pia ni mgeni amekaa 9 months, but atakwambia kila kitu. Ako na more resources. Wala wase najua Canada ni watu wako busy. Most of my friends wako na watoi, they have families. So akinipigia simu tuongee mambo yetu, is hard to ask them about specific kwa sababu ni ile hata time ya watoi ni very limited. No. Kukata up, say, oh yeah, how's your family? Oh, next thing, bloop, bye. No. Nitafutie sijui kana pata. Kuna mtu wa Canada yuko hapa, sema get in touch na huyu Tishbeat Electronics umuulize maswali. Mtu wa Canada kabisa. They have better chances. No, atakwambia kila kitu. So let's see hapa hivi. Uni Godox 81. Nimemseti sasa hivi kama I'm watching you. Yeah, I'm watching you too. My eyes on you, bro. I'm watching you. Thank you though for your contribution. You're really helping out. The things I can't do. I asked somebody upstairs to help me with the moderation. Amelala. Ito Traka Mami. Nambia, can you moderate? Wapi.
She always says, I will. Angalia amelala. Okay, whatever. So kuna Queen Core. I think nimepronounce vizuri. How long will it take if you marry someone from Kenya for her to relocate to the States? Queen Core, when dem? Mimi kuoa leo. Kesho uko hapa, by the way. Not so long. Kesho. I'll work hard and get you here as quick. As fast as possible. No. If you marry somebody na kama mtu akona green card, alafu akuoe, it might take longer. But kama mtu ni American citizen, you'll be here in even a month, by the way. That's how fast it is. Mona. If somebody's married you already and you want to come, quick. Just make sure it's an American. Come on, them, Queen, Core. I think the Core. Amani Chore Core. I'm gonna pronounce America, so I don't know. If you're female and somebody marries you within a month, you're here. I think you're mtu. That's how fast it takes. So sawa Queen Core, Green Can Daddy. Make sure na madem wala unawachi channel. If you want to marry somebody, chagua mtu haraka pia. Don't pick and choose. Kuja America kwanza, naona. Beggars are not choosers. A beggar will never choose. Pick mtu kuja hapa kuleta haraka hapa hivi. Alafu usimfanyie makosa. Kama is a ile word, kama is a whatever. Kufanyia mtu wrong itakufuata kila mahali. Naona. Kuna quote niandika. You can get away with things. You can get away with doing bad things to people, but you'll pay for it eventually. Like ukija kuipay utajua. This is why this is happening to me. No. You can get away with things, but man, hii world malipo ile Kiswahili saying ile malipo ni hapa duniani. Man, you'll be surprised. People think they got away with things. Ni ile ukifanya kitu big deal kwa mtu muumize roho sana. Do you know how you pay for it? Progressively over time. No. That's the funny thing. Kuna madema wale tu hapa hivi states, alafu wanaacha msee, wanaanza desire yao ya kutafuta wangoso, wanaolewa sijui nini. Ni fantasy. I get it. You ni roho chafu from the beginning. Hiyo roho chafu won't take you so far. Musema hivyo kila saa. Malipo ni hapa. I know that. Mimi nishalipwa. The things that I did when I was young, I regret doing them to this day. Imenifuata kila mahali. All the days of my life. No. That's how I live life yangu vile na live life yangu sahi. You know, I used to be an atheist some time back. Hiyo tu lifestyle ilinifuata vibaya. So kuna Chagwada Chege. Oya Albo, I shared an interest piece in your WhatsApp on how to structure your title based on SEO. So, actually, be Chagwada Chege. Everything you shared, I use it too, by the way. What do you think? This is a guy who reads a book called YouTube Secrets and what? And this is what it is. You think I don't know about SEO? Nimejua SEO through this book. I know everything about everything. Labda kwako I think ni new. The reason why I can put my SEO in my channel to grow faster is because title zangu ni Swahili. Naona. Okay, acha kwambie, ulisema hivyo VidIQ. VidIQ doesn't have a lot of Swahili options. Ama kuna ile nyingine ile VidIQ na nyingine itongaje? Nimelipia. I pay for it. Nikipost video ya VidIQ, whatever they suggest to me as SEO ni different from my audience. It's a Swahili speaking channel. VidIQ works in Alhal. Because Alhal, most of my Alhal Incorporated, most of my audiences ni watu ni build up kama niko America. Kuna Wakenya kadhaa but si wengi sana. But ni English. But hii Swahili channel Maisha States, I don't know which software actually work. The only mupata maninima SEO zangu from TikTok. When I'm typing something on TikTok, no suggestion, kama seme Kenyan TikToker, Kenyan this, then I use that SEO to my videos. And ukweli, SEO still works. Hata ukiona video yangu iko na reach kidogo slightly, if I miss one word, video gonna flop, by the way. Sababu SEO si big deal as it was 2 years ago, but it's still on. So Chagwada Chege, VidIQ, I'm paying for it. It's there. Not on Maisha States though. Kwa nini? I support Swahili. VidIQ, I know the owners ni watu wa America hapa hivi. Alafu kuna ile ingine itongaje ile TubeBuddy, VidIQ, they help out. But not on a Swahili channel. Alafu suppose ukitumia hizo ma VidIQ na TubeBuddy, lazima you're making videos based on the search engine. Sawa. Acha niwaambie secrets. YouTube secrets, by the way. YouTube secrets. I'm promoting Sean. I like this guy. I just like the guy. He woke me up from a basement. Man cave ile hao wengine ile maliko na mix DJ kwenda kwa Alhal channel yangu niko na mix DJ kwa Man cave ingine previously. See Man cave ile hao wengine kuna ishi. Nilisoma mambo ya VidIQ through Sean Cannon, YouTube secrets. So
Chagwada Chege. If I haven't replied, it's because I have it already. What do you think? What do you think? You think I don't know about these things? I'm a YouTuber, man. Everything I'm doing is very structured. You probably didn't know that. Live Kombia. I didn't have time to type because I was driving. On WhatsApp though. I'm already paying for vidIQ and TubeBuddy, but not on Maisha States. On Alhal, now you're Alhal Incorporated. The other English channel. Sabu, it makes sense. Because if I was making videos based on search engine, then I'll use the search engine optimization. I'll get more views. But I don't really have interest in that right now. Maybe I'll do that or some reviews. I can do a lens review kama hii hapa. Lens review. It's a search engine yake hii Brighton Star unboxing. This is an unboxing video. Also, I'm unbox kila saa. I've never unboxed this thing. It's maybe I'm going to be unboxing this Brighton Star lens online. What's in the box? There's a whatever. This is the lens right here. It's unboxed already. This is the lens. It has like a metallic back. No, the review. Then what do? My SEO ni weka gani? SEO niseme Brighton Star, 20 millimeter manual focus. But Maisha States Swahili channel, it doesn't make any sense at all. No. Now, unless somebody in Kenya knows the terms that people use in Kenya to be famous. But okay, just to be honest, kabisa, honestly speaking, Maisha States ni public service. Sijai kuwa na intention ya kuwa subscribers, ni kuwa na 1 million subscribers wa Swahili. If it happens, ni by accident. I like the small community, sababu ni keep comfortable. Sababu nikikuwa na big community, yani companies will dilute my content. I'll be doing things because I'm paid to do it. No. It's better when you do it for free. Sababu ni creativity. But when you're paid to do something, ina dilute kidogo. Angalia ama YouTuber wakubwa. They're not even real anymore. Why? Because they are paid to do stuff. They will lie about a product. You buy the product, piece of junk in 2 months. Ni ukweli, by the way. So, kama unijui, Chagwada Chege, I make my money in tracking. I don't even have to advertise my company because I work with the government. No. So, government ni moja to ni United States government, the best government in the world, one of. So, I don't have to advertise my business. Nile tu, musa inap, so on a vendor ID number. So I have my vendor ID number updated every year, my company updated every year. They give me business. I'm a vendor for the government, part of my job. So I don't have to advertise my company. I just get the equipment available. So Chagwada Chage, I know about these things. Don't get me wrong. I'm not that dumb. Nikonai already, I'm paying for it. That's not what should I tell you? Should I tell you that I already have it? It's just that, how do you get an SEO for Maisha States video? You can't. Unless share na watu wambiwa say, hey, there's this guy called Albert, crazy guy called Albert. He has a live stream on Sunday. He talks about business principles. He wants everybody to move to the US, and he wants everybody to be rich, and he wants men to be manosphere aware. That's it. No. Unless word of mouth, I can't really help. If my channel is not growing fast enough, I entertain watu. I try to drive in the places, but I'm a little bit shy, and I'm an old guy. I'm not gonna walk with a camera kwa mall. Kama 18-year-old, I'm gonna interest. Okay, if I make my daughter do that, then I don't mind recording her. Then you guys will get content courtesy of her. But the last time I tried to ask her, should we do a video together? I'll say, no, daddy, nope. You gotta be okay, as you wish. So that's why I know all these things, guarantee. Nilatu Swahili channel Maisha States is hard to come up with an SEO. Mujaribu, but how am I searchable? Unless if kitu kama tuseme niende kwa classic cars, like a classic car SEO, they'll find the classic car. But I'm speaking Swahili. They'll watch the first 1 minute, I don't even know what this guy is saying. Or switch off. That's exactly what I want them to do. No. So that's inakaa weird, but Maisha States ya grow. Itu ni kama inside circle, by the way. I'm not kidding. Maybe if it grows by accident. No. I thought I was going to get to 10K sababu nilikuwa na Ibra. Ibra unajua kuna 150 subscribers. So kafikiri maybe hao watu wa Ibra wengine watakama itakuwa 10K. So 10K inapata kamera. So as I grow na share. Hivyo tu. See, this is not my money making gig. No. You know that I can make more money selling courses online speaking English. I can do that. But nikona intention. I'm trying to get my people first. I don't even know why. I just want to upright. I don't even know why, by the way. It's a crazy idea. Maybe because I see other people doing that too. So I want to do that too first. No. Make sure you're home on information for free. Wala utaitumia. Because najua see everybody. Najua hata ma statistics.
if you give out some free information out there, the people who will actually take action, sometimes ukipata a good number, 15%. Na kwa hiyo 15%, the people who will take it to heart, maybe the 1%. But still, if they have the information, it's only a matter of time before you click. That's what happened to me. I used to read so many books, I didn't know what I was reading. Then one time everything clicked. So wait a minute, I've heard that before. Why am I not using this information? Because okay, wacha niende kuambia wase. Because one thing I know about when you share information that you know, it helps you remember it more and it becomes part of you. So Chagwada Chege, VidIQ, I can show you niko nayo already. Nikifungua phone sasa nakushow. But not on a Swahili channel. No. Itakuwa weird. Siwezi kwa Wodemaya. Wodemaya speaks what? He speaks Mandarin, Chinese. Na alibuild kama a student in China. So most of his subscribers were Chinese. They follow him because they knew him. I'm a build connection in the community. Mimi, I'm giving free information kwa watu wanaongea Swahili speaking. So it's hard to come up with an SEO specifically a Swahili channel. That's why. Unless watu wa Kenya wa make it happen. Umeona sasa? That's why. So to move on, kwa Vincent. Vincent anasema nini Vincent? Listening keenly. Okay, that's Vincent. Kuna nani mwingine? Kuna Steven Doc. Albo, siku moja utushow how to edit YouTube videos vizuri kwa Kiswahili. Utusaidie wasee wengi sana. Utasaidia. Najafanya hivi. Kuna software moja nimepata juzi inaitwa CapCut. CapCut nimesikia ndio universal. Watu wengi tumia CapCut kwa TikTok na kwa YouTube I think too. So I've been using Movavi for a long time. Nile I pay for it every year. Nile too, it's familiar. I know where everything is at. So kwa workflow yangu it's very easy. So what I did, nime download CapCut. I'll start using it slowly because the videos go slow. Don't you understand? So if I'm going to do a video editing tutorial, lazima nifanye kwa ile product natumika na watu wengi kama CapCut. So I'm working on it. So sawa Steve, I'm working on it. You're Steve Dash. I know how important it is. If I knew how to edit kaniko easily, ningekuwa mbali sana sahi. Especially when you have time to do things, that's when you develop your skills. Kama jani kuna mtu mufuata sana hapa aitwanga jina yake nani? Man, check in effect. Ako Kenya, check in effect. Ni msewa Florida. Nileta kumwatch kama ako Brazil. He goes to these places and make video, but amekam Kenya amekuwa addicted sana. So ameenda huko Kibera. Kuna msako na studio Kibera, kuna msako na soka Kibera, vitu mob sana. So when you're in Kenya and you have time, kumbuka time is the most valuable resource. Anything you put towards your time in a build skill, your skill will use for the longest time possible. Sasa, Steve Doc. So ndio hivyo, I'll do that na CapCut. Kwa sababu Movavi, labda niwashow ile basics how to edit. But hiyo CapCut ndio kila mtu hutumia siku hizi. So and I'm learning how to use it ndio niwafundisha, itakuwa easier hivyo. That's no big deal. Sema tu I wish niko na time. Time ndio iko against me most of the time. Na time yangu most I'm using to, kuinvest na retirement yangu. That's why. Nakuwa distracted hapa hivi. Sawa, next. Tumefika wapi? I should be winding down. Then you go through my question. So, sure, editing tutorial. Yeah, I'll do that, Vincent. I'll do that. So, kuna Joshua anakuja next. Albo, Mr. Albo, does it amount to anything if I do my truck driving in Kenya? Apparently, I'm a driver too for light trucks. Kindly advise, because I believe ultimately, in one way or another, I will end up there. Joshua Mokaya. So Nivi, if you do your trucking in Kenya, you have to prove to the minicam trucking up. I was driving in Kenya. Nikuwa equivalent ya class B upper states. But how many times did I fail my test? 3 times. What does that mean? I had to convince watu wa hapa hivi that I can actually drive a truck in America. Mona, ilikuwa different. So if you truck drive in Kenya, musema hivi kila saa wasuli za maswali, hata kunywa maji. Kuna baridi hapa. Naficha maji hapa chini, staki ingie kwa short. So ni hivi, kama kwa Kenya na uko na career, don't think about like how your career will help you to get here. Sababu the person who determines the
the authority that determines that you come to America, si kazi yako, si skills, ni gava. So if there's one person you want to beat, enda kwa American Embassy kupatia visa. Kupewa visa ya American Embassy hivi, hapo ndio umefungua mlango. Come here kama ni B1 kuvisit. While you're visiting, tafuta vitu that could keep you here. Alafu if possible, go back. Alafu come back again. Ukuja hapa one way, uamue utabaki hapa hivi, so lazima ukuja kama kuja kuwa mzungu ama mtu yote raia hapa. Si lazima ikuwa mzungu, mtu yote raia hapa. Sawa? Na specify juu watasema hivyo. Make sure umewa raia. Sasa ndio hiyo sasa. Hiyo ndio nimeanza kushinda kweli one way. Hivyo any experience yako ya Kenya itakusaidia anything. Itakusaidia once you get here, utakuwa na an easier learning curve. Sababu hii experience ya tracking umeizoea already. It will help you more once you get here. But to get you here ni another way. Gava ikuallow. Hata gava ikuallow. Iseme you're fit to be here. Hata kama ni visiting. Aya, OCS. Mlichukua PR, okay. Not sure how many would be up for. Hakuna story ya, okay, sawa, OCS. Siwezi bonga story yako sahi sababu nikiongea story nikisoma hapa out loud, huyo mwenyewe yuko hapa karibu na mimi sahi. Amemuoni lakini yuko hapa karibu na mimi. So siwezi bonga story kabisa. But hatukuchukua. Kile mufanya ni ile, every time na move up, na move na yeye. Naenda hapa, nikisonga 2 steps mbele na mwambia catch up. 2 steps hivyo. Ndio, fika mahali asema ametoka na mimi, and na nusu mimi na nusu tutakuwa sawa kabisa. Kwa sababu najua as much as nisemaje ni shida yangu kumchunga, ako hapa by the way. Siwezi ongeza vitu sana by the way. So comment yako inabidi ninyamaze sababu nikiongea najua naweza ongea kitu moja kizungu asikie. So elewa OCS. Sawa, siwezi mwanzo story sasa. Yuko hapa by the way, mumuoni but yuko hapa. Anafanyia tu since you have a business, has a business, expense mnalipa aje? Zangu ni zangu, zake ni zake. Kuna tofauti kabisa. Sababu mimi sina kitu yote kumuhusu yeye. Nikibidi nimfanyie kitu na yangu lazima anilipe. Lazima anilipe. Hakuna kitu yote, hakuna lazima anilipe. Umeona? Hakuna njia nyingine hapo katikati. Lazima anilipe. Ndio hivyo OCS. Na chakata story yuko hapa. Yuko hapa. Mumuoni yuko hii pande nyingine. Yuko hapa. Sawa. So as a man, always have a strong backup plan while in marriage. Remember, yeye si relative wako. Unaona sasa? Ndio hivyo kabisa. Nimesema hivi. Uni Ray. Pole, Red Pill Ninja. Unaona? Uliza Red Pill awambie vitu. Unajua jina yake ni Red Pill Ninja. Atawaambia kila kitu. Unaona? So tuende kwa Vincent. Anasema nini? Butterflies hugeuka Vini. It's curly. Butterflies zinakuwa caterpillar. Mambo ya ni kweli kabisa Vini. So mnaona hiyo comment. Sasa niko siwezi bonga vitu mob sana juu ya hiyo story. Yuko hapa. Atenda next ni gani? Will appreciate sana. Be blessed. Coach ni hivyo. Coach mazee, mimi nakwambia coach. Naona. Mimi nakwambia. Mi more than a time. Sikudanganyi. Nikupatia time usipopatikana na move come to next. Sababu kuna watu wengi sana by the way. Kuna watu wengi. Hata kuna video moja nimezosha juu hiyo story ya kuomba do. Naelewa. Labda soko niomba do ndio wapelekee mamanzi zao Valentine. Sijui, but muomba do sana na watu. So kuna watu naangalia gani ndio genuine, gani si genuine. Sina do mob sana by the way, but najua over time who gets do. Ndafikia kila mtu. Umeona? Wale wako serious, si wale wa mchezo. Sasa na kama tumeenda mbali sana. Sawa, nishaanza comments zote. Kuna new comments. Si mingi sana. Tujaribu kwa sababu muenda kama nimeenda kama 2 hours already. Sitaki kuenda mbali sana juu itanilemea kuedit. Nimelemea kuedit last time vibaya sana. So hapa ni nani? Hapa ni Taj Lee. Yes, thank you. Nice information. Oh, I'm reply. Ngemfikia immediately. So OCS Buddha, I saw a setup where the camera is placed in front of the screen. So when reading and replying back, it seems like you're looking directly at your audience. True. Niko na camera hapa, niko na camera pale, niko na camera hapa nyuma. True. But suppose if I do that immediately, naweza tumia nini? Nipatia nayo kitu by the way. Inaitwaje? Teleprompter. But the problem ile nikibring computer hapa, unaona? Ita mess up vitu. Hata if I try right now. Angalia ikibring hapa. Do you see me? Hata sijui. Hata mjaribu. Maybe iko out of shot, sijui. I can do that too. Unaona? Kuna hiyo kitu naweza nunua. Lakini this is my, unaona? Angalia vile block screen. See what I'm saying?
ndio hiyo sasa. If I put the computer up ita block screen ama ita block, I don't know, but I can do that too. But setup yangu si in the middle, mtu akiweka side juu ingiane poa. Umeona sasa? So ndio hivyo, inaitwa teleprompter, can do that. Kuna more complex system ya live stream. Ni vile this is the simplest, the quickest kuanza asubuhi. If I start doing the other one, by the time I set up everything, time itakuwa imeisha. Mwana sasa OCS, that's why. So mtu mia hivi, headphones hizi ni Boss headphones are black. Alafu kuna Rode microphone na plug in hapa hivi kwa monitoring, inaenda kwa computer directly. So audio na videos na meet kwa USB type C. MacBook Pro ni very stable. So maybe ndio hivyo. Good comment. Sasa unaniona naangalia camera straight, naangalia comment pia. Pia nina screen hapa na hapa. Utaona kwa ile kamera ya nyuma pale hivyo. Unaona? That's why. Wamekuja hapa kunikatia. Labda time yangu imeisha na mbona ni malize time. So, the hivyo OCS, I can do that. There's a bring computer up in the middle. If each setup ni temporary. Ile permanent ni the other across the room. Nikibring my guest utaona hiyo system yangu ingine. Itakuwa kama iko nini? Niko na TV na kila kitu hiyo side nyingine. Sijui kama ndawashow, labda atasije ndawashow kwa video gani. Itakuwa the whole video. Itakuwa hard kutoa kwa stream. Sasa kuna Joshua sema nini? Should I train as a truck driver in Kenya and have to do it in the States? If you have time and money, trade in Kenya. But kuja hapa lazima ufanye test anyway. So they will never let you drive from a different country. Kwa sababu ni iko federally regulated truck driving. So Joshua, just come here first. No. Tafuta bibi, kuja hapa, whatever you gotta do, kuja hapa hivi. Alafu fika hapa hivi ndio sawa kuna makaratasi, alafu ufanye kila kitu, itakuwa easy hivyo. I'm rushing through the questions sahi. So kuna Tishbeat Electronics. Secondly, I got admission at University of Hartford Zaezo Pata cosigner. Kwa cosigner, if you asking me to be a cosigner, haitakuwa appropriate sababu I don't really know you. No, I don't know you that like that. I don't know you. Itakuwa suspicious. Maybe I'll even get you into more trouble ukitumia mimi sababu how do you know them? Sababu kampuni yangu si bigi sana hivyo. Umeona? Si bigi sana hivyo. That's why. Anybody who anataka nimsaidie kwa nini kwa story ya kupata cosigner, I can't. Yani, it's like I'm giving you my finances. Na kampuni yangu ni tracking. Haita make any sense. No. Itakuwa more complicated to explain than anything. And at the same time, I'm giving you my finances. No. I don't really know you. Unaelewa? That's too much information to a stranger. People don't do that. You don't give out your business information to a stranger. Kama nimekujua sawa, but if I don't know you, ni hard kupatia na document yangu. So watu ulizangati, nipatie work statement. I don't know you, I can't. No. Awesome hivyo, find people you trust. Naambia hivyo kwa bank, make sure una deal na wasala unawajua. No, si mtu ujui. Hope computer block screen sijui. I'm really trying to tuende kwa comment ingine gani ingine. Time imeanza kuwa mbaya sahi. To study BE Electronics, Bachelor of Education ama nini. Anything you do is possible, by the way. Where if kama shule ingi kuja utembee. Tafuta mtu uoe. Enda kwa itwaje zile Masai zile, tafuta mtu under relationship. That's the quickest way. Sijui mbona watu wanalenga hiyo story. That's the quickest way by the way kuoa mtu haraka haraka. Unaona computer kwa screen. That's why si computer katikati. Muya kakando ndio isikatie vitu mob. But labda nda try kuimeka hapa hivi screen. Maybe ni project. So what next? What next? Nani mwingine next? Kuna Kevin Kipto amesema I'm just loving this. Heart sign. Kuna Alcam, some people dream of success, others make it happen. That's true. No. It's very good idea. Sababu if you keep dreaming, your dreams are only dreams. But if you take your dreams and take action, you'll make it happen. So what's next? Hapa kuna Oscar Oduk. Hi Albo, I love the channel the way it is, minus the corporates and all. Having a small circle that's serious is enough. Less is more. I agree. Sijai kwa intention ya kugrow sana mimi. Ile tu kama 10k ni milestone, so I'll give away a camera. Hata labda ni hii, napata labda hii yote hivi iko hivi. Sababu hiyo nyingine itakuwa labda irrelevant. Muona sasa. Can I just finish up? You go upstairs. It's kind of messing up. Yeah. It's okay. Just go ahead. I'm almost done. Yep. I'll bring him to you hapa hivi. That's good. Let's go ahead. So ini
nini hapa hivi red pill. I like the way you're playing safe with the prenup manenos. Yuko hapa kabisa, alikuwa hapa hivi sahi kabisa. Sikuyaka by the way. Kile mimi nafanya ni hivi. Nini huyu manzi, huyu wangu sahi anaelewa. Before anipate, mimi namtoi na manzi mwingine by the way. Namtoi na mtoi wangu madhake ni mwingine. So akinipata alijua mimi ni mtu already na maisha yangu. Sawa? So akitaka kuni mess up, isema hivi, as long as amekaa na mimi si selfish by the way. As long as akona mimi ata benefit vitu mimi niko nazo. Nikigrow kwa business hivi nampeleka hapa. Nikigrow hapa na catch up. In case akiamua kuenda siku moja, tuko wapi? Tuko the same. Atachukua ganji yake aende na mimi niende. Kama mimi ndio nampatia idea za kugrow, I guarantee you mimi nikienda atadunda. Unless amekuwa mjanja maintain. Sababu watu kama hao wale upo vitu bure, hawajuangi how to manage. Kama ukitoa ile sauce ile brains, ukitoa brains kwa business, it's dead. So even the playing it too safe. Huyu ndio mother watoi wangu, huyu ndio legacy yangu. Mimi husema hivi, na make do mimi whatever I have right now nimeenjoy imetosheka. I don't think so. I mean, if you was at I'll nunua Range Rover. Nikinunua Range Rover na nunua Range Rover ku show off. Si hata ni mimi, I don't even like the car. Maybe niende kwa dealership, gari yangu ipate accident, alafu waseme you have to buy another car, insurance nipatie pesa, nipate the only car available in insurance and I need a car ASAP, na buy Range. No. But besides that, I don't think I'll do anything else besides that. No. Na buy 2 Range just because of that. No. That's it. So sahi hata iko recorded anymore, hii live ishakatika juu kamera moja imekufa. Ni sawa ku delete. So hapa ni kama 2 hours na inakaa 3 hours nimalize. Kama kuna 15 minutes mwisho. Sijui ni saa ngapi saa hii, time yetu ni kama 2. Okay, next ni gani? Michael Ochieng. Umecheza kama wewe kwa hiyo swali ya OCS. Kuna voice nimesikia hapo kwa Mkidi. Alikuwa hapa hivi anaangalia. Singe toboa, ameenda saa hii. Nimemwambia toka hapa hivi. Muona sasa. Siwezi ongea sana. Nimekaa sana. Alafu kuna Nyaga Moyo sama good information. That's why the community, good information. Ukuja hapa hivi ukioa mtu si mapenzi. Acha kujidanganya. Hata mwanamke Mwafrika si mapenzi. Mwanaume si mapenzi bana. Hiyo wachia wanawake. Wanawake ndio wanapenda mambo ya mapenzi. Sisi hapa ni kwa harusi ni acha niwache tu. ni duty and responsibility. Hiyo ndio husband. Si ati ni mapenzi. Mapenzi itakamkoa watoi wakupenda. Bibi ni hivyo. Mfanyie mapenzi ndio asiende hivyo tu kitu hiyo. But mambo ya do chunga sana hiyo. Kama mtu ataenzi pesa tumwachie. Sema hivi, if you want to know, if you want to get advice from somebody find somebody who makes money, then muulize about how to make money. Usafute mtu ule ako broke alafu muulize how do I invest? Atakudanganya. Kwa sababu si real. Naona. Me I make a little bit of money. So nikwambia kitu kuna kitu nimeifanya before nikwambie. Kile sijui nisema uliza Virox anakwambia. Kwa nini? Yeye ndiye ameenda chuo, yeye ndiye akona degree, yeye ndiye engineer. Naona. Si mimi. So I'm already I'm admitting kuna vitu sijafanya mimi mwenyewe. Sasa. So what else? Jaga Morris. So next ni sometimes kwa hizo question muongea vitu hata sijaplan, but which is okay. That's what tunakuwa na live stream. Kuna vitu siwezi ongea directly kwa nini kwa itwaje. But I'll talk about it kwa story nyingine. Naelewa. Anyway. Sawa, kuna Altase. Joshua Mokaya, class ni lazima kwanza light truck in Kenya NKR 3 ton. Hiyo ni gari ndogo sana at least. Fanya trailer ya 28 tons, then you will be a bit better. Sasa umesikia hivyo? Altase amekwambia hivyo Joshua Mokaya. Fanya hiyo 3 ton. 3 ton ni kidogo sana by the way. Ukweli kabisa. 3 ton. Hapa hivi CDL ni 26,000 pounds, which is kind of like 12 tons. Kitu kaa hiyo. Sawa, okay, next ni gani? Altasa anaambia Joshua Mokaya. Umeona hiyo nini? Kama uangalie live stream baadaye. Next ni gani? Robert Maina. Tune in from UK. Naona hiyo flag pia amewakilisha vibaya sana. Inapeperuka kabisa. Do you mind talking about parenting and schooling and how different it is in the USA? Compared to what? Compared to what kabisa Robert? Compared to what? Parenting and nini? Compared to? Nasema ni compare. Ni catch kwa hiyo live kwa sababu sasa we only have 10 minutes to go.
naona 10 minutes to go, alafu ni wachana live. Kuna tunafaa kufanya afternoon. I wish I could be here all day. I don't know, bad, nimechoka. Sometimes unachoka pia. Naona been speaking for like 2 hours and 40 minutes straight. So hiyo parenting wacha nitumie takumbukaje story. I can discuss about time imeanza kuisha. I'm trying to rush through the questions tumalize. Sasa Robert Maina, kama nini ebu uliza specific before nini ebu niambie what's the difference kabisa exactly parenting nilikwambie. I don't know which perspective. Siwezi guess age time ni mbaya. Time ndio mbaya. We have 10 minutes before nimalize live. Kuna Dr. Muya LBP PhD. Vipi Elbo? Poa sana doctor bwana. Umechelewa ni aje? Chelewa kwa mkutano hapo Kamkunji. Inafuata doctor kuja hapa live. Let's go abroad. Merudi sana let's go abroad. We love the content. Tusaidie sana kupata mbinu za kufika side baadaye. Unaweza kutufunza kuhusu economy. Sasa hebu niambie specifically what you need to know. Kuna Vincent amesema good job bro. Virox amerudi tena. I plead I don't know anyone or anything at all. Virox ndio huyu. Kumbuka hiyo jina Virox X81. Huyu ni business owner kama mimi. Business owner. Kila kitu nimemseti hapa leo. Red Pill Ninja, men operate on logic most of the time and like exactly. Hivyo. Sasa taji za majina Red Pill sababu niko kwa space hapa hivi. Umeona? So mtu alafu muelewa. Alafu kuna Chagwada Chaiga, big up mate, but redesign studios sasa Maisha states to a professional. I have an idea. This is the simplest thing I can do. Niko na hii table hapa hivi, labda hujaona, enda angalie live stream moja ile niko na hii shot ya hii camera hapa. Unaona hii camera hii ni camera hii behind the scene ina record hapa hivi utaona. Mtu akudu the simplest way ya kufanya kitu ndio better. Kwa sababu what I did before ile nilinunua niko na Rode podcaster, niko na hizo Shure microphone, niko na lights juu mbili. I have everything. Ile tu if I'm going to do this live alone, time ya kuprepare ni more than, so I'm trying to do the simplest thing possible. Computer, plug in, go. Nikisema ni complicate, I won't even do it. I'll be like very, very, I'll spend so much time setting up that I'll end up not doing the thing itself. So kuna hapa hivi sister hapa Lilian Jeroge anasema good job. Amekuwa patient akisikiza silently. Mademu wangu amenyamaza by the way, wapenda kuongea. Naelewa. Labda ni intimidation. Hii sauti yangu ya base kubwa. Mimi sina base by the way. I'm kidding. It's been a beneficial conversation here. We appreciate it. Sasa tuende hapa, amesema aje Dr. Muya amesema nimetoka kudrop watoi chuo Monday morning huku Auckland, New Zealand. Unasikia? Dr. Muya LPB PhD yako kesho already. No, yako kesho already. Yani ishi kesho yako, yani in the future. Unaona? New Zealand yako hard comprehend kitu, but huko Monday asubuhi. Si bado tuko Sunday 2 p.m. afternoon. Unaona? Alafu kuna Chagwada Albo na usome message za WhatsApp so that tukue in tandem. Muzisoma ni vile when I'm driving it's illegal to text while you're driving. So mostly when I'm driving, Chagwada wewe ni mgeni labda ujui. Do you know how much money they pay us per hour? No. I don't want to lose money. That's why musema hakuna haja ni they pay us a lot of money. Hint ni 125 an hour kwa hiyo track. So I can't be texting alafu nipigwe inji nipate accident. It's not worth it. No, it's not worth it. Wacha niangalie jioni, bado nimechoka jioni. But job ya Monday itakuwa a little bit easier. Job ya Monday si hard kama ya the last 3 weeks imekuwa hard sana on site. ZP, mambo vipi Albo? What's the good option on investing between virtue capitalist and buying stocks? So as ZSP, mi sikuwagi mse wa stock sana kwa sababu I mean it's up to you. Labda unajua better than mimi kwa sababu mi si mtu wa stock sana. Musema if I ever have, the only reason why I invest kwa stocks is when I have disposable income. Mona. But say 100% of my income ni kwa investment. So if I start investing on investments na stocks,
itakuwa very minimum, haitakuwa kitu ni profitable kama I'm joking. If my net worth ni $10 million, nichukue 1 million ingishe kwa stocks, that makes sense. So at least nisa make 20,000, which is significant. But right now, it's like make how much. But the point is, if I invest, itakuwa very slow progress. So instead of investing on venture capitalists and buying stocks, I invest on something else right now, which I won't speak of right now, but I plan to speak in the next 2 or 3 videos, that makes me more money while I sleep. Then when I have disposable income in the future, then I'll invest in stocks and buy stocks, capitalist. But right now, I'm still building my portfolio. So I don't have a lot of disposable income. Income yangu yote kwa investment. Umeona? So any income earning investments peke yake. So that's how you do it. Kama if you're good at investment, utakuwa poa hivyo hivyo. But mimi mwenyewe somehow nimewachana hiyo story kidogo. Nimepatia break. So who's next? Nimeenda kwa nani? Hapa. Kwa Red Pill. Nuggets and knowledge, flavor with wisdom can only be obtained in this channel. Red Pill Ninja, I don't even plan for these things. It's just people ask questions, alafu unani drain. This was out of the isn't it off the topic, by the way? I never intend to speak like this. I end up saying things I'm not supposed to. Anyway, which is good because I've been crowding what intelligent. Tell us more about daylight saving time in the US. Okay, daylight saving time, sasa tuko 9 hours behind, alafu itadini. Maybe next time. Sasa kama we run out of time. Utakuwa next time I am calling. Are you going to be around next next live? Kama uko available, ama ndadu video alafu nifanyie kwa video kawaida nikidrive tu. Those boring videos that could drive, it's gonna make my daughter sleep. They're very boring, by the way. Like somebody said they want to see the roads. The reason why I'm driving, people want to see the roads. So move focus more on a road, but naongea ndio ile siku dead space. That's why. But your ambience ya gari kidrive, it makes my daughter sleep like crazy. Kama ndani ya gari already. Muwasha na mwekea na lala kabisa. Nikizima tu hivi naamka. So I don't know how you guys are doing with those videos. Maybe the changing is playing ngoma moja rock music. I don't know. But I'll do that. I'll explain later. Ama kwa hii video nyingine hapa in between. Next time nikumbushe. Tumalize watu wakiwa like live stream. Watu wakiwa like live stream. Sawa, nani mwingine hapa sasa Obija, greetings, ni Obija wa Doha, Qatar. Good job, Albo. Reach out to mazee watu wa Doha. Muta kana maswali mingi za Doha, by the way. Mu get so many questions at Doha. I need somebody who's there to aniambie, at least I need to learn something from Doha. So if you don't mind, Obija, namba yangu ya simu iko hapa hivyo ni 612-600-1343. Get in touch and nifundishe vitu za Doha bana. Because I speak about them, people ask me questions, I don't even know what to say. Nifundishe bana. I need to learn about Doha. Hizo ma Middle East na kila kitu. Sasa Obijana, I'll appreciate it. I'm learning from you guys too. Siati mi peke yangu. Hata hizo maswali ni ile tu people are asking me. Alafu na realize, oh, I know that a little bit. Na sound so smart na tu ni kitu kwa kichwa ni somo sijui wapi. Anyway, next, ZSP. Interest rates kwa US ni percentage kwa mwaka. ZSP. It depends. Kuna 5%, kuna 8%. The best ni 11%. But you 11, you're going to range between 9 and 11. Ile mean may invest ni between 9 and 11. Sometimes you got 15, but you only once in a blue moon. So ZSP, ukitaka kuja hapa US, hama hapa hivi kuja invest hapa hivi. Because ZSP, you seem to know what you're talking about. We're kuja hapa hivi. Good opportunity, by the way. I can't speak about everything, by the way. You know that I can't say everything. Kuna NDA hapa hivi. I'll be here next time. Sure. Kuja mapema, alafu niulize swali na ijibu yote. Sawa, alafu nani mwingine hapa kuna Red Pill. Yes, it is through interactions that men and women get to learn. And ukweli, I don't even plan to say these things. People just ask me like, oh, should I talk about that? And I'm like, oh my goodness. Did I talk about that? Nobody question. I love the dry videos. Keep on doing them. Oscar Duke. So sawa, I will. Nile tu, people ask for them. So, and the label hivyo. Next ni nani? A football K796. Onami bana. Ampatani na msee siku hizi. Alikuwa busy last year, akaenda Kenya. Aja get in touch, tangu arudi, so I don't know exactly. Ata reach out to, yoga busy though. Alikuwa
nini, alikuwa chuo, alikuwa na job ingine, kuna vitu mob kuna happen kwa life yake, so sijammeet sana. So najua tu ako hustle, musema as long as ana hustle, wacha build life yake, akipata time atarudi vizuri, atakuwa hata more useful akirudi, sababu sasa wacha build. Mwanaume akihustle, wacha naye hustle, unaona, si kitu mbaya, it's a very good thing. Yeye ndio musema, by the way, Albo huku Kenya ni almost SAA 6 usiku, too late. So huku Kenya ni almost saa 6 usiku, too late. Yeah, najua hiyo time ya Kenya 9 hours ahead. Hapa ni 2. Mtu akumaliza live stream mapema, lakini leo sali zimezidi. Hakuna shida though. Aya, Doha amesemaje? Oscar Oduk, tuko wengi, ask kuchanue. So sawa, get in touch. Nakupigia simu tuongee, uniambie kila kitu. People ask me so many questions, alafu sijui kitu kuambia. Nasema watu wa Doha mazesi hata wajibu manini questions. Ni try ku befriend my YouTuber wengine, wajai reply. Labda wako busy, sijui. I like his live I like his live tuzungumze sana kuhusu investment, maana Africa we are lacking knowledge ya kuinvest. Kuna msee tonani, sijui ni Tom Buru, ako Instagram, sijui every time kiope muona naweza mpatia hiyo endorsement. Jina yake ni nani hapa, nimesahau jina yake, yuko kama kila siku hapa, alikuwa ito nani msee, hii channel ama ni gani, ni channel different. Yoga every day kwa Instagram, ikimuona hapa na muona anaingia hapa hivi, sijui ni Tom nani, muona sijui kwa wapi, nakumbuka jina yake niweke mahali hapa hivi, anaongea vitu poa sana. So it's good people know these things, it's really good. Watu wajue hizi vitu, wajue option. Nobody should be poor ever. The things that make you rich is so simple, you'll be surprised. Kuna Michael Ochieng, those road videos are fine. I love the ambience while you dispense knowledge. The road views breaks the monotony and relax at the same time. The reason why is like road, the last, I think my last maybe 10 videos in my edit in barabara. So I was getting sick of them. I was getting sick of them driving. But I'm not the one who asked for them. People want to see the roads. Kama kuna moja ya tracking nidu, I worked one day in a side dump, sikuwa na sound, niko na record, sound ikakufa. Hata sijui kama ina record au bado ina record on a red light. Ikakufa. So hiyo video ilikuwa messed up. Alafu wife akanipigia simu, story mob. But nikasema aje, I've never driven through this road before. So what I'll do, I'll keep driving for the sake of these people who are watching. Ikaendelea hivyo. So nishafika 3-hour mark. Whoa. Mumaliza kila question. So the road views break the monotony and relax at the same time. Sawa, ndio kuzipost basi. Nipatie feedback hivyo. Chagwada Chege, also bring other guests kwa channel so that we can be getting other multiple perspectives. I'm planning to, ni vile watu wako available. You have no idea. Hata niambia tata wife ana channel itunga tracker mami, but ameweza slow down tena. Yoga hivyo, anaanza channel anakuwa na moto alafu ana slow down. Nimwambia talk to, kwa sababu women are more comfortable talking to another woman. Okay, I know as kwa yeye si Mwafrika, but anajua how we live life in Africa. Amekaa me long enough to know what to say. So nimwambia start a channel in case kuna mwanamke akona swali ya tracking ama anything business, you can answer. Kwa sababu mwanamume, I don't expect somebody's wife to call me kwa Maisha States. Ni wife ya mtu, unaona? I know those limits. Yani I don't want to make somebody's husband uncomfortable. Mwana katika hiyo team, wife yako anacall kila. Yani you get the point. Ni ile tu ethics. I know that. No, ni ethics. See it ni yani it's man, no. So kama somebody alboni millionaire, labda siketi wife yako yeye ongea na ule msema Maisha States millionaire kwa States. Inakaa weird by the way. It's not like I'm having a relationship with your wife. Ni ile tu sasa kabia wife fungua channel ndio any woman who feels uncomfortable contacting me, they can contact you. So the conversation is between wife na mimi, alafu tu answer hivyo itakuwa poa hivyo. That's why she started a channel. Nikamwambia uwezi anza na video moja in a year. To grow YouTube lazima uko una post at least on a daily basis ama consistency. Kama ni 3 times a week do you grow. So can be wife do that because maybe there's some women they want to reach out but are afraid. How do you tell your husband in Kenya, I have Maisha State's phone number in America and this guy is a millionaire? Inakaa weird. Inakaa mimi ni ka player na kamkugunyanganya watu wife yao. No. People might think that by the way. And mimi is intention yangu. Mimi nataka wanaume wa rise. No. So I get it. That's why nisembe wife, fungua channel, wacha watu wapitie through wewe, wale mademo na feel uncomfortable, ndio waongee na wewe, even if I have to show up and kusaidia kuanza question. That'll be better sababu sipatie mtu akue nini, sababu somebody might feel insecure that umse ako na doa naongea na wife yangu. I get it.
I don't even feel comfortable doing that, by the way. No. Hizo miaka, mi si your type, by the way. Mi si your type. I respect my marriage. I respect people's marriages. Very, very. Musema, do unto others as you want them to do unto you. That's why. Mi ni Christian mbaya sana, by the way. Si ule fake, si ule kuonyesha, ule wa deeds. Mu try kuishi by hizo ni every day. Whoa, questions. Woo. Sawa. Wasi mnaweza summarize kidogo baadaye. Manini final word itakuwa poa. Ndio at least nimalize stream. Naenda kudu grocery shopping. Mi ni mudu grocery shopping, by the way. Kuna video ya Walmart ina come. Nilifanya last week. So they post bado. Nataka editing kidogo. So sawa. Tuende anda ku wind down, by the way. Kama una swali. Kama una swali save for next week. Mona. Inaitwa Aubin Ishimawe. Niaje albo leo nimeingia late. Hope una record. Ina record everything. As soon as this inamalizika utapata recording kwa channel. Will take me like maybe 5-10 minutes to set up. Alafu itakuwa available. Don't worry about it. Alafu kuna Michael Chieng. Ibra ako around. Ako active TikTok. Oh, so mimi sikuona. Ilikuwa kitambo alikuwa akifanya TikTok, niko napata notification. So that's notification. Maybe I'll stop for a while. Sijui. Mona. Lakini Michael Ochieng ni hivi, wase wengi Kenya wanafanya TikTok. TikTok ikuna do. But you know, understand TikTok. Okay, mimi naambia from a business perspective. TikTok ilikam kwa game a little bit too late. So what they did ni ile wamepopularize vertical videos. But mimi nakwambia kweli kabisa, I'm telling you the truth. Eventually TikTok sha catch up kwa ile standards ya YouTube hivi, ita switch ikuwe vertical. I guarantee you. No. Hii nakwambia tu kweli kabisa. TikTok ni ile tu play game ndio catch up na YouTube. Once ime catch up tu hivi, itakuwa hizi video za hivi zitakuwa irrelevant, zitarudi whoop vertical. So mtu yote ame maximize na hiyo afanyangi both, atakuwa shut off nje. Sababu nobody will ever watch a movie na vertical. I could be wrong, by the way. I'm just saying that because I could be wrong. But I know how people do things like video. Hollywood you shoot movie hivi. Kwa nini? People have two eyes. Macho zako zinaonanga hivi, azionangi hivi. People don't watch like this when I'm watching hivi. So naturally, you have to force people to do this. Ndio wa watch. Hii hivi vertical ni juu watu tumia cell phone. Mona, real estate. For advertising, quick short videos. But long format, ndio, that's what pays. See short format. You can have 5 million shorts. Really post ni, I don't know how much, $400. Ukuwe na 5 million vertical, ulipwe $500,000. Aina do hivi, unless unauza vitu. I'm not knocking it down. So I don't really bother na vitu za vertical. Hiyo ni kazi ya Don, ndio nifanyia vitu Don yuko hapa, by the way, nifanyia ma shorts. So yeye ndiye anifanyia ma shorts. So I can invest in that, but aina do kwangu. Kwa mtu kama mimi niko older, I'm not going to waste my time na kitu aina do. No. It's kweli best. I only focus na vitu zinanimekia do hapa hivi level. See anymore hapa chini. So that's why my college Chieng. Kama ako active sijui, ndaangalia kama ako active. Ama labda kuna channel nyingine. Tulisema ile amewachana ile huku US, alisema anawachana nayo. Sijui kwa nini, alisema tu anawachana nayo. Has anyone Kenyan tried to apply for the US visitor visa from Qatar? I don't know. There's a guy who called me today. Alitoka Qatar by the last year. Call leo ni mwana namba yake, lakini niko nishaanza live already. Na call back maybe sometime tuongee naye niambie. Umsali alikuwa Qatar, aka-apply green card. Akawin green card. Sijui kama shapata. I will ask. That's why nataka kuongea nyinyi wase nijue what the situation is. Sababu it could be, but nyinyi take advantage. You never know. But najua hiyo ni Middle East iko a little bit strict kwa vitu kama hizo. So I don't really know. So huyu ni Josh alizoe swali wa mtu wa Qatar. Get in touch tuongee. I really want to know more about Qatar. Ni kama Mkenya napitia Qatar kwanza. Kama ule msee wetu mwingine. ile wapende kumtaja. Hopefully you will take us through about investing in the US, how to buy stocks for 1K, real estate, etc. Mimi msema real estate, by the way. Hiyo ndio endgame yangu ni real estate. Sababu real estate naongea more, time imeisha sahi. So next ni Oscar OCS ni I like to join a chama of people in the US investing. Maze nataka good luck in that. Sababu watu hapa America waga very individualistic. Utaka community labda uanze YouTube. Lakini watu wa states watu wako very busy. Alafu najua ni hard kuambia wase people who have money how to use their money. Lazima uko web. Hata wale wase wa millionaire bado wako na hard time kulichwa Kenya. Umeona? So that's if you're in America, most likely utadeal na watu wa hapa kumekdo, si wa Kenya. So Kevin Onyango, what are your views on tech careers in the USA? I mean, if you're a tech guy, kuja, apply job, do it.
Tech ndio ina run world, by the way, you know that. Mimi computer science ndio nianza nayo. Ni vile track driver ilikuwa ina solve nini alternative ya kuteza pesa haraka haraka. I didn't have time to nini. Jaribu kustream YouTube na TikTok same time like Owen. Najaribu, by the way. I was gonna do it, but najaribu. I think niko na resources ni vile sija structure TikTok yangu sana hivyo, but I'll do that soon. No. I'll do that soon. Everything mwanga hivi, I start before I'm ready. No. Everything unasema I'm thinking about ile tu logistics. If I try and do TikTok leo asubuhi, alafu isingiane, nda affect YouTube. So musema simplify things, alafu nda complicate as we go. Muona sasa? Kama ya guests nimekutry kutafuta ma guests sio party on time. The last time for guest ilikuwa nipate Ruth Kim, nikapata mama Kaya kwa record. Tukakaa too long to waste time. Sasa kasema okay, kama nikipigia Ruth Kim saa hii na in time ya hapo ni uko kama 6 hours 7 hours ahead. Nikianza 3 time yetu, hiyo ni night time. Kids akona watoi, akona hazi, on the job, akona itakuwa time appropriate, no. So kasema maybe next time. I don't need to get in touch na yeye kama aweza kuwa available leo. Aku reply, which means labda ako mahali amefungwa, unaona. Kama unamtoi vitu ni different, by the way. Are very different. Sasa wase naona hii ya mwisho basi. Nashukuru sana 3 hours. Imesema hapa clock 10 minutes. Kamera imededi, ile bado iko on. I think ile imededi pia. Kamera moja. So labda sitapata recording kwa hii. Napata tu audio maybe, audio iko sawa. Napata audio maybe kwa hii recording. I appreciate sana. Thanks for show up kwa live. Nimeka hapa sana, but I got things to do sahi. No. I wish ningefanya every day by the ama every other day. But ita come in the future. I'll be free a little bit. Sahi bado wacha ni invest bana, naona. Ile IPA window yangu ile diagram hapa, diagram. By the way, if you need this diagram, niambie. Nda watumia haraka. Hii hapa, unaona hii? Hii hapa. Income producing asset. I'm building this. Ikuwa big enough, ndakuwa na live every day. Naona. Ndakuwa na live every day. So, I appreciate sana wase maze. Thank you for showing up kwa live. Tunashapeniana. You guys mnanitoanisha hata siku na vitu I don't think of talking about them, but your question vile niongee to speak sema. I mean moga reserve kidogo. You get the point. Yani if I didn't really think through, naona kama itakuwa mbaya sana nikisema kitu sikuifikiria. Ndio hapa ni mtandao. Naona ina last forever. If you say the wrong thing inakaa forever. Naona. So ndio hivyo. So namaliza stream in a few minutes. Msikuwe na swali, akili imechoka bana. Hata nikunywe maji. So Vincent anasema nice time man, awesome. See you next time. Joseph Kimani. Alafu kuna Chagwada Chege, good times inshallah. Chagwada nimekwambia niko na Vida IQ. I think you understood. Ni Swahili channel. Ni hard kuget hizo nini. We have to create our own Swahili SEO ndio ifanye kazi. English haiwork sana. Ina shoot video kwa watu are not the right audience. That's why. So mazee wase, thank you for tapping in. Tunaona next time. Mama vipi? Ndio message yangu ya mwisho. Tunaona next time basi. Sasa nimeacha confess yangu hapa nimalize hapa hivi. Tunaona baadaye basi wazee. Peace. See you on the next one. Nani amesneak in? Kila mtu. Kuna mimi wa mwisho, kuna nani mwingine wa mwisho, kuna Willis anasema thank you. Kuna Dr. Muya amesema next Sunday tufanye live pamoja. Nakutafuta baadaye, nikumbushe a day before. Ndio set up kila kitu. Oh, Virox. Information presented in this channel is for those who intend to self-improve, listen, research, and apply it in your life. Follow the process. Sawa maziwa say nashukuru sana. Baadaye nishasema peace, ile peace yangu ile deuces times 2 to end stream basi. Thanks a lot. Peace.